Non. Non? Ça marche? Super. Donc, bienvenue à tous. Je suis Vinh, je suis un clinicien-chercheur au CUSUM. Au nom de notre consortium pour la recherche sur les maladies rares et non diagnostiquées, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous vous accueillons aujourd'hui à notre journée mondiale annuelle d'éducation sur les maladies rares. Donc, d'habitude, ça se fait à la fin de février, mais pour des raisons logistiques, on le fait aujourd'hui. Welcome, everybody. This is a really exciting event for us. I'm Vinh. I'm a clinician scientist here at the MUHC. On behalf of our consortium for rare and undiagnosed disease research, it really is with super great excitement that we welcome you all to our annual Global Rare Disease Educational Day. We have actually a great lineup, as you can see from our agenda, dont nous avons une belle liste de participants aujourd'hui. Pour ceux dans la foule et dans le monde virtuel, juste pour vous laisser savoir, la conférence se tient complètement bilingue. Et comme dans la tradition montréalaise, on va le faire en franglais, so on va faire French-English at the same time. Donc, sans plus attendre, on va commencer avec notre conférencier d'introduction, Dr. Arnold Kristof, qui est un pneumologue scientifique qui se concentre sur les maladies rares que sont la lymphangiomyomatosis et la sclérose tubereuse. Donc, without further ado, let's begin. We'll start off with our introductory speaker, which is Dr. Arnold Kristof, who is a respirologist and scientist focusing on lymphangiomyomatosis. I dare you to say that 10 times fast, and tuberous sclerosis. Thank you. Thanks, Don. Although I did teach my kids to say lymphangiomyomatosis 5 times fast, we'll just call it LAM. But I've been tasked today to just give you a little bit of an overview and context about rare diseases generally, but also in Quebec and here at the MUHC. So I'll just get started here. How do I get my slides? I don't have my slides. Something's happening. Sorry. Aha. Here they are. Thank you very much. So, like I said, I've been tasked with giving you a little bit of an update on rare disease and the landscape here. As Don mentioned, I'm an associate professor here at McGill. We have a clinic for rare lung diseases, but also we do research, both translational and basic, trying to identify therapeutic targets and biomarkers for LAM. So when I got started in this business, it was shortly after 1995. And if you were a patient with a rare disease in 1995, it was tough going. Often the cause was genetic, and thus the amazing involvement over the years of medical geneticists and genetic counselors, and you'll hear from Felicia a little later about genetic counseling and rare diseases. It often occurred in children, a very vulnerable population. We knew that there was a high health burden, but the social and economic impact was really unknown. Because each rare disease kind of existed in its silo, and there were many knowledge gaps, making knowledge about them inaccessible to physicians and general researchers. So if you were a patient at that time, you experienced a very long time to diagnosis, a lack of diagnostic or therapeutic options, and really a desire to promote and or participate in research. And thus, patients with rare diseases became fierce advocates for themselves. And that's where I came in 1998, where I was a fellow at the National Institutes of Health. And the lab I was in was studying a disease called LAM. And you can see that on the right here is a normal CT scan of the chest. And on the left is a patient with LAM, and the lungs have been destroyed. And in retrospect, they've been destroyed by these small tumorlets
or neoplastic tumors that basically destroy the lung over time and cause chronic respiratory failure and either death or the need for transplantation. So at the time, nobody knew very much about this disease. They thought it was extremely rare, and they thought the mortality was very, very high. And these advocates up in the left upper corner of my screen really drove the research agenda, at least in the United States. So there was a great need for diagnosis and treatment. People coordinated and lobbied Congress and the NIH to start a natural history study called the Disease Process of LAM. And after several years, patients were studied, and we had a better idea of the prevalence, the clinical features, and the clinical spectrum of the disease. Around the same time, a therapeutic target was identified in around 2003, and this was the tuberous sclerosis complex 2 gene, and its deficiency leading to high activity in a protein called mammalian target of rapamycin at the time. So a therapeutic target, and there were biomarkers of disease, mostly prognostic, that were developed having to do with following lung function over time and imaging. And this quite quickly led to a clinical trial for the drug that blocks mTOR. It's called rapamycin, which was successful. And there was a new therapy, potential therapy for LAM, as well as the identification of a diagnostic biomarker called VEGF-D. So in a short period of time, mostly due to patient advocacy and political lobbying, we actually went from knowing nothing about the disease to a clinical trial and a therapy. And since that time, as a LAM clinics network in North America and Europe, we've developed clinical guidelines for the diagnosis and management of LAM. We've had many, many scientific and clinical meetings, and we've adopted new technologies as they come available, omics and stem cell technologies, to better understand the disease and develop biomarkers. Not all rare diseases or patients with other rare diseases were so lucky. There still remains a lot of work to be done, partly because these diseases and their caregivers and the academic community still exist a lot in silos that are difficult to break down. But a lot of progress has come just with even the definition of what a rare disease is. And that is any disease that has a prevalence of less than 1 in 2,000 patients, or in the United States, less than 200,000 patients. But when you put them all together as an entity, there are about 6,000 to 8,000 different rare diseases. So that means that 1 in every 12 people probably will have a rare disease. So if you go to a gathering, chances are that the person next to you might either have a rare disease or know someone with a rare disease. And this has led to the recognition that there's extremely high social and economic burden, even though every individual disease is rare. And that led to the initiatives where we realized that we need to develop more global policies and mechanisms for the rapid adoption of new care models, as well as diagnostic and therapeutic technologies, and adapt to new data-driven emphasis on value in healthcare services that we have today. So we've made quite a bit of progress in 2018, at least at the local level, to advocate for organization of research and clinical care at the MUHC. Under the leadership of Don, we started the MUHC Consortium for Rare Disease Research. We've since had symposia, and Don has been instrumental in collaborating with the Ministry of Health and Social Services to develop policies and strategic plans on rare diseases in Quebec, which basically just came out in 2022 and 2023, respectively. With that, those policies, it was recognized that research is really a primary key driver
of any initiatives in global approaches to care and research in rare diseases. And partnerships have been developed between healthcare providers, policy advisors like INES, research funders like the FRQS, patient organizations, and technology developers. Also, we've seen over the last 5 years, I would say, very ambitious global, provincial, and national organization to overcome many of the bottlenecks we see in research, like access to large databases, both biological and clinical, and for knowledge dissemination, translation, training, and initiative. So this is my last slide. I think in the 25 years that I've been in the business, we've gone from despair and frustration with not being able to get a diagnosis rapidly, or no access to treatments, or no access to research, really, to hope. We've begun to organize. And now, especially with the organization of research around policy, and Don will tell you a lot more about that later with the successful funding of rare.qc, which really organizes research around rare diseases and collaborates with many of the stakeholders that I've mentioned. We're really ready to begin that fight together to overcome all of these barriers and learn more about rare disease treatment and diagnosis. So with that, I'd like to thank you all for coming, and I guess we can carry on with our next speaker. Yeah. That was fantastic, Arnie. Thank you very much. Merci beaucoup. As Arnie mentioned, rare disease research right now, the problem is silos, and we need to break down these silos. One of these silos is roles. You think about rare disease and you think about the physicians or the scientists. You should be thinking about the patients. But there's a lot of other healthcare professionals who are involved in the evaluation and care of patients with rare diseases. Le monde de maladies rares, c'est pas juste une relation entre un médecin et patient, ou ni seulement la recherche dans un laboratoire scientifique, mais ça nécessite des interactions avec toutes sortes de personnels dans le domaine de santé, avec toutes sortes d'expertises. La prochaine présentante est une de ces personnes, c'est-à-dire les conseillères génétiques, parce que in the world of rare diseases, the genetic counselor is critical to not only the evaluation of the patient, but the management of the family. And so one of the things we wanted to do was bring to you a flavor of what the rare disease world is beyond just doctors and scientists. So with that, I'd like to ask, avec ça, j'aimerais demander à Felicia Russo, conseillère génétique au CUSUM, de venir nous parler de son parcours dans le monde de maladies rares. Merci. Everyone, thank you for having me. So as Dr. Vinh said, I'm here to speak about, the role of genetic counseling in rare disease. I'm a genetic counselor here at the MUHC. I primarily work with the adult genetics team, but I also work in some subspecialty clinics, mainly renal genetics and cardiogenetics. So to start, what is a genetic counselor? So we're healthcare professionals with a specialized training in both medical genetics and counseling. And so we're one of the few professions that could actually provide both the medical information and the psychosocial support for people living with rare disease. Genetic counseling as a whole is the process of helping people better understand and adapt to the medical, psychological, and familial implications of genetic contributions to disease. Another key aspect for genetic counseling and genetics also is we provide care across the lifespan. So we really start from the prenatal stage, whether it be with high-risk pregnancies, onto children who may have just had a new diagnosis, to adults in the same situation. As we know, rare disease could take many decades to get diagnosed, so they might
meet with us at the adult stage. And it goes post-life as well. You know, we have certain cases where the key person to test is unfortunately deceased. And so there are certain cases that warrant postmortem genetic testing, which could be fairly useful. As such, in genetics, transition of care is not really something we deal with much because we see people across the lifespan. And with that comes a lot of subspecialties and a lot of diverse patient groups. As genetic counselors, we could work in a variety of settings, starting with the hospitals, like here at the MUHC. We could work in academia, so there's genetic counseling programs. We could work as program directors or instructors. There's also a role for us in research. There are laboratories, so clinical laboratory genetic counselors. Here at the MUHC, we have the CMDL. We could also work in industry with genetic testing laboratories, and it could go as far as policy and public health, as we see here with the ministère. With that comes mixed models of care. If you go to the laboratory industry route, it's mainly telehealth, and so that makes genetic counseling very accessible. In the hospital system, we use a mixed model, so we'll see patients in person, or we could offer telehealth services, especially for those who live a little further. So we provide remote genetic counseling to patients who are up north as well. A little bit about the education path. So to become a genetic counselor, you'll typically start with a bachelor's degree in biology or any other related field, go on to get a master's degree in genetic counseling from an accredited program. They're pretty much spread out all over, but the majority are in the US and in Canada. It's focused mainly on coursework, clinical training. So as a genetic counselor, we will be supervising students in the program. And then there's also a research component where patients will complete a scholarly project or a thesis. Once they graduate, they'll go on to write their board examination and become either American or Canadian certified. Here at McGill, we do have a genetic counseling program. So you'll see here Jennifer Fitzpatrick and Laurence Barret, who are the program director and assistant program director of our program here. Just a little bit of numbers for genetic counseling in Canada. So the McGill program and the Université de Montréal program are the two ones in Quebec. And so there's about 10 graduates every year in Quebec. This paper right here is highlighting that there's about estimated 484 genetic counselors in Canada. And you'll see here with the number per province ranging from 0 in New Brunswick all the way to 235 in Ontario. In Quebec, we're estimated to be about 60, which would be 0.7 per 100,000. For Canada in total, it's estimated to be 1.28 genetic counselors per 100,000. As for genetics at the MUHC, there are genetic counselors, but there are also geneticists, nutritionists, nurses, and we all work as a team to provide care to patients referred to us. A lot of people will wonder, well, what differentiates an appointment with a genetic counselor versus a geneticist? When we get a referral for genetics, they'll be triaged to either or. We also work in combined clinics, which could maximize efficiency and sometimes reduce the number of appointments for the patients. A patient will see a geneticist if they require more in-depth investigational workup that requires a physical exam centered on dysmorphology, perhaps a neurological exam, or further functional analysis. They also take care of the inpatient genetic services here at the MUHC. A genetics appointment, whether it be with a genetic counselor or a geneticist, will focus on an in-depth medical history and then our famous 3-generational pedigree, which is super crucial to our appointments. And I think we believe that it should be standard for all medical appointments, whether it be in genetics or any other specialty. And to highlight a few of our specialties here at the MUHC, so in dark blue, you'll see we specialize in cancer, and then in light blue, there'll be the subspecialty clinics that we offer. So in cancer, there's the oncogenoderm, the pediatric oncology. We have a prenatal team working with the high-risk pregnancies that get referred to us.
There's a metabolic genetics team, and they offer a newborn screening program, a clinic focused on mitochondrial disorders. There's a preconception/fertility clinic. We recently started offering cystic fibrosis group genetic counseling sessions, given the high yield of referrals we get. We have the Ashkenazi Jewish screening program. We have our laboratory GCs, and then finally our general adult and pediatric groups, which you could see there's quite a few subspecialty clinics within this. We have a neurogenetics group here at the MNI, cardiogenetics, oculogenetics, renal genetics, a hearing loss clinic, neurofibromatosis. We offer a sudden unexplained death clinic, and finally a multidisciplinary aortopathy clinic where we work with cardiologists and cardiothoracic surgeons here at the MUHC. So that's just the gist of our specialties and what we do. Now on to the role of genetic counselors in rare disease. So to summarize, we're really helping patients navigate this diagnostic odyssey and facilitate investigations to hopefully find possible answers. I think that's our main goal. If we're lucky enough to find an answer, whether it be through genetic testing or any other means, we're providing education and psychosocial support to patients and their families and offering strategies to help them adapt to these challenging diagnoses. We'll meet with them to discuss the nature, the implications of their disease, the risks for inheritance for either themselves or their family, and the different options they have to help them make informed decisions. Patients face a lot of challenges with these diagnoses. They could have been living with them for many years. And so finally getting an answer could be quite a shock to them, and learning about all the other things that come with that diagnosis is something we really help them adapt to. There's a lot of knowledge that they need to take in, a lot of uncertainty that they need to deal with. And we also just, deal with any other psychosocial issues arising because of that diagnostic delay. If we do find an answer, we play a huge role in connecting them with resources, support groups. Sometimes the disease is so rare that there aren't any support groups, but there are other patients that could be super helpful for families to connect with. And then finally, what makes hereditary disease so different from other diseases is that when we do identify genetic cause, it could impact other family members. So our patient is not just the person sitting in front of us, it's really the whole family. These genetic conditions, these genetic variants, we can transmit them to our children, we might share them with our siblings, they might be inherited from a parent. And so that's something that we communicate to these families, and it could be super hard for a patient to share this news. And so that's something that we facilitate and help them adapt to. So what is the benefit of genetic testing in rare disease? So number one is establishing a definite diagnosis. And by doing that, it could end many unnecessary investigations, unnecessary treatments with unwanted side effects, and hopefully allow for personalized treatment. It could also help us understand how a gene is transmitted, or a variant, or the disease itself, and how it could affect future generations, or how it could affect other family members if applicable. It could also have treatment implications. We could be perhaps, sorry, I just got a 5-minute note. I'm going to hurry up. And it could also inform risk for other health issues. So I did want to share one case to bring this all into context. I saw this case with Dr. Thomas Kitzler, who's a clinician scientist here at the MUHC, specializing in renal genetics. And so this case, GT, is of a 56-year-old male with a renal failure requiring renal replacement therapy in the form of hemodialysis, which is a blood filtering treatment, doing something that the kidneys are unable to do at this point in life. And our patient was actually lucky enough to get a kidney transplant from a deceased donor. Before moving into the case, I did want to highlight, getting a transplant for patients is super meaningful for them, and it makes a huge change in their life, given that, dialysis is quite rigorous. It requires patients to come in hospital mostly 3 days a week, being hooked up to a machine for 3 hours. So although it's treatment for them, it's not something that they typically enjoy. And then when you think of numbers, cost of the system, it's way more costly in the long term compared to transplant. So our patient here was super lucky to get that transplant.
I put up two quotes to kind of highlight. I'll let you guys read it really quickly just because I'm short on time. But one thing to highlight is this patient is saying it was the hardest years of her life. Being a parent is hard enough, but dialysis made it a constant battle to do normal things. Whereas this patient who got a kidney transplant compared it to like a movie. It was a relief to be free of dialysis treatments, which felt like a part-time job. A little bit of a chart review for our patient. So unfortunately, after receiving his transplant, it failed 1 month later. At this point, there was a more in-depth look into his history, and we found out he had a history of renal stones and some renal cysts, which kind of pointed the clinical team in one direction. His biopsy showed some crystals, so then it pointed everyone in another direction. And so at this point, we thought genetic testing could be super helpful in hopefully finding an answer to what was going on. And so we did genetic testing of about 300 genes, which we know could play a role in some form of inherited renal disease. Before moving on, I did want to highlight his family history here. So you see our proband, Mr. GT here, and the different colors just represent different symptoms in the family. So you see we have 2 brothers with kidney stones, 1 with failure. And this double line here represents consanguinity. So we found out that his parents were suspected to be 2nd or 3rd cousins, and the family was from Marche in Italy. So genetic testing did identify a cause for the patient's kidney disease. He has a diagnosis of adenine phosphoribosyl transferase deficiency, or APRT deficiency. He was found to have a homozygous deletion in the APRT gene. Everyone has 2 copies of every gene in their body, and he was found to have the same deletion on both copies of this gene, which is not surprising when you look at the family history, whereas both parents were coming from likely the same family. It's a recessive condition, and after working this patient up in more detail and speaking with other groups, we found that there's a founder effect in Quebec originating from France. Without treatment, this condition, 20 to 25% of people will develop end-stage renal disease. And up to 15% of patients are actually diagnosed in that end-stage renal failure or following transplantation. The reason being it's such a rare condition, it's not routinely screened for. And so it makes it that much harder to diagnose. I think another point to mention here is that it makes you wonder if this patient would have been diagnosed way earlier on, he might have avoided kidney failure completely or could have avoided the loss of that transplanted kidney. There's about 400 cases to date. The treatment is allopurinol, which is a common gout medication, so it's super accessible, and it prevents the stone formation and prevents CKD, so chronic kidney disease, in most, if not all, patients affected. So moving forward post-diagnosis, some key things to take on is a clinical diagnosis is not always conclusive. As a genetic counselor, my role was really to help this patient understand and adapt to this diagnosis and the familial implications of this disease. And we really worked in a multidisciplinary way to treat this patient. We had siblings, which we are now testing, and hopefully if one of them is affected, we could start them on that medication and hopefully avoid chronic kidney disease for the future. We connected with disease experts in Iceland for management optimization and introduced the patient to research opportunities. I'm getting this stopped, so I'm going to stop here, but just some key points to take away. Personalized treatment starts with a diagnosis. And, we practice across the lifespan. And that means that we have broad and diverse subset of conditions that we deal with. And finally, as genetic counselors, we're helping these patients navigate this difficult process. Thank you very much. Yeah. Well, merci beaucoup, Felicia, pour cette perspective illuminante sur les maladies rares et le rôle du cancer génétique, de la cancer génétique au CUSM. Thank you very much. We have a few minutes for a few questions. Are there any questions? We'll start off with our virtual guests. Anything out there? Okay, if nothing on the virtual world, how about in the real world here? Any questions? Yes, please go ahead. Hi, Felicia.
What do you think could have been done to make sure that that patient might have been referred to genetics earlier to have an earlier diagnosis? Yeah, great question. Thank you. So I think one key point that we're learning with chronic kidney disease is, so this patient actually presented with chronic kidney disease before he ended up in failure. And I think the key lesson is if you have an individual under the age of 50 with chronic kidney disease, they should be referred to genetics no matter what the presentation. We know that in about 10 to 20% of cases of chronic kidney disease of unknown etiology, there will be a diagnosis, a genetic diagnosis. So I think the earlier they're referred to genetics, the better, and the faster we could get this workup started. Moi, j'avais une question. En fait, un commentaire et une question. Andre, did you want to actually go first, please? Yeah, my question is, nice presentation, but do you prefer to order the genetic panels yourself, or do you want them done before you see the patient? Because I've tried ordering some of these, and then it's not clear which panel is the best for that. And someone in biochemistry has to suggest something. It doesn't always work out. Yeah, that's a great question. I think one goal is maybe having more education on which panels to order so that we could facilitate that with any other specialty. I think we do at this point prefer ordering it ourselves. We do tend to go a little broader, which would facilitate a quicker diagnosis. But I think we're moving into the point where our genetic services could use the help of other specialties ordering, but that requires a lot of teaching and hopefully bridging that gap on how to make that as efficient as possible. I've got a question online. How long is the wait to get an appointment in genetics? Great question. It depends on the specialty. In adult genetics, the wait is about 2 years, unfortunately. In pediatrics, it could go anywhere from 6 months to a year. Yeah, it's not great. So just to add to that, that 2-year wait, I think it's shocking. I think when we heard you said 2 years. I just looked to scan the room, and I think half the people's jaw hit the table, and that's an average, and that's really concerning. And I think that tells you a few things. One, we need more interest in genetics at all ages of the lifespan. And we need to, so we need to invest in the genetic evaluation, but also at the earlier level in terms of medical training. We need to get people thinking about genetics early on. One would even be brave enough to even say that at one day, the genetic panel, the exome or the genome, may actually be part of your database when you come to the hospital. But I think that's either in the science fiction world or in the very well-financed medical centers like at the NIH. One comment and one question. Un commentaire, c'est que vous avez souligné un point très important dans un de vos diapos, c'est que les conseillers génétiques travaillent non seulement avec les médecins, mais avec une équipe multidisciplinaire, les nutritionnistes. On va entendre plus tard comment le rôle des physiothérapeutes ou ergothérapeutes sont importants. Je pense qu'encore une fois, that this 2-year wait or more can be problematic if we don't invest in this. And I think we need to consider not just geneticists and genetic testing, but all the other healthcare professionals. Thomas, you have a question? If I may add a comment, Thomas Kitzler from Medical Genetics. Yes, the wait list is shocking, but we are able to accommodate patients faster. So if we recognize the urgency in the consultation, we are able to see them much faster than 2 to 3 months, or even within the same week or the same month. So don't be discouraged to not to refer to genetics. Yeah, the 2-year mark is really an adult issue. I think the pediatric perspective is probably a little bit better. Also with renal. Yeah. If it's transplant, we see them within a month. The kidney people are well developed. But yeah, absolutely. I think we need to look at this more broadly. So I think you're right. Merci beaucoup, Felicia. Thank you. For notre prochain présenteur, for our next speaker, we're going to hear a wonderful, translational research program
that really addresses not just rare diseases, but a broad demographics, because rare diseases are not just diseases of well-developed areas. As we know, it can appear anywhere. C'est avec grand plaisir que je présente le prochain speaker, Dr. Adam Shapiro, who's the pediatric respirologist and specialist in primary ciliary dyskinesia. Donc, c'est avec grand plaisir que je présente Adam Shapiro, pneumologue scientifique qui spécialise dans la dyskinésie ciliaire primaire. Merci. Thank you so much, Don. So I want to talk to you today about PCD, or primary ciliary dyskinesia in Quebec. There's some disclosures. So mucociliary clearance is how our airways defend themselves. In each of our airways, from the back of the nose all the way down to the terminal bronchioles, we have cilia floating, about 200 on each cell. They spin back and forth, and anything you inhale gets stuck in the mucus layer on top. The cilia beat like an elevator or a street sweeper, move up your mucus with debris in it, and you swallow it. So it's a very elegant system that works quite well to defend the respiratory tract. However, there can be defects in this mucociliary clearance, primary ciliary dyskinesia being one of the quintessential ones. Used to be called Cartagener or a motile cilia syndrome. And we know that's not the correct name anymore because the cilia actually beat normally. If you see down here, the wild type is beating normally. But in people with certain genetic causes of this disease, and that's why it's primary from a genetic origin, the cilia will have a restricted or abnormal beat. And it's usually due to genes encoding any of these structures here that actually are necessary for appropriate ciliary function. And you develop stagnant mucus that becomes infected, much like any other suppurative respiratory disease, such as cystic fibrosis or others that we see. And the phenotype, which is the collection of symptoms in PCD, is actually quite specific. But unfortunately, when you're a respirologist, it overlaps with every other disease you see. So about 80% of the babies born with this have an unexplained neonatal respiratory distress. And despite the fact that you think that would get them diagnosed early, it does not. About half the patients have organs that are flipped or scrambled, their internal organs. All of them have chronic daily rhinosinusitis since birth. So I say to people, imagine the worst cold of your life when you were absolutely miserable, and that's every day since birth. They also have severe recurrent ear infections. And eventually, the daily wet cough that they have every single day from birth goes into repeat pneumonias, starts this march of an inflammatory process, going to bronchiectasis, which is an irreversible dilatation and scarring of the airways. And many patients go on to respiratory failure or transplant. And you can see at the bottom, these are pictures of people with various stages of bronchiectasis or chronic lung disease. And again, the problem is it overlaps with so many other diseases you see in respiratory medicine. It's mainly an autosomal recessive disease with about 53 different genes now responsible for it. We used to think it was incredibly rare, 1 in 30,000. Now it turns out it's not that rare. With all the genetic discovery, it's 1 in 7,600. That means there's 50,000 cases in North America, and we've diagnosed less than 2,000 overall. Unlike some of the other diseases this is compared to, such as cystic fibrosis, this is not a disease of the primarily white child. This is all races, all ethnicities, with certain founder groups and highly consanguineous groups highly implicated. In fact, if you look at the Pakistani population in Great Britain, the prevalence is 1 in 2,000, which is just as common as cystic fibrosis, and right at the cutoff for being considered not a rare disease. And of course, here in Quebec, we have very interesting groups such as French Canadians and Indigenous populations that have not been explored for PCD until now. So the problem is when you actually think about PCD, which is difficult for even many respirologists to do, it's very difficult to diagnose because there's not one single test that will diagnose all cases. Right now, the two tests that have come to the forefront from a feasibility and cost standpoint are nasal nitric oxide testing and genetic testing. The previous gold standard of transmission electron microscopy has actually fallen out of favor because at least 30% of proven PCD cases can have normal electron microscopy. Nasal nitric oxide is something we pride ourselves on here at the MUHC. For some reason, and we don't really know why, nasal nitric oxide is incredibly low in patients with PCD, often in the single digits, whereas controls are normally above 200 nanoliters per minute. It's greater than 90% sensitive and specific for a diagnosis of PCD, and it's a really good screening test. These are actually my two children here. I put the dots over their eyes to make them happy.
but it's non-invasive, it's rapid, it's inexpensive. The consumables per patient are less than $10 per test. The results are immediately available. You don't have to wait 6 weeks for sequencing to come back, but you really need to be over 5 years of age, and you need to be without a viral respiratory infection for at least 2 weeks, which can be very difficult in some young children. And here at the MUHC, we actually have the only chemiluminescent nasal nitric oxide analyzer in Quebec. We receive referrals from all of the other academic and non-academic centers throughout Quebec. And very importantly, we see adults and children. Even though it's in the Children's Hospital, we do see adults for diagnostic visits. And we actually led the way with the technical standard on how to do this nasal nitric oxide testing, because it's not intuitive and it takes dedicated technicians and training on these specialized devices. And with this specialized device, we were able to really start to explore the utility of nasal nitric oxide. With Vinh, we looked at people with primary immunodeficiency versus people with with PCD, who actually present very similar with suppurative respiratory infections. And we were able to show that in most forms of immunodeficiency, nasal nitric oxide can rapidly distinguish between PCD or immune deficiency. But there are a few immune deficiencies, very rare, RAG1 and PIK3CD, which we found had low nasal nitric oxide repeatedly, probably due to prolonged carriage of viruses in the nose, but we're still working on that. And the MUHC PCD clinic is the only clinic seeing PCD patients in Quebec. It was established in 2011 and 2016 when we moved to the Glen and we're close to our adult colleagues. That's when we began seeing adults as well. We've seen over 500 consults from multiple provinces across Eastern Canada. We followed one of the largest cohorts in the world of PCD patients, 138. And very importantly, we provide follow-up to them and follow-up to the adults, which is missing at so many centers because this has really been a pediatric-dominated disease, much like cystic fibrosis was 40 years ago. So we actually have the ability to provide multidisciplinary care with ear, nose, and throat, physiotherapy for airway clearance, and nursing on both adult and pediatric sides. You can see our patients here that we've diagnosed from all over the province and outside of the province. And every patient that is diagnosed goes into a local registry that collects very granular data so we can learn more about this disease, but also into the PCD Foundation International Registry so that we have a suitable cohort for upcoming clinical trials. And our discoveries in Quebec have been quite good for a center that has really been doing this on our own for a long time. We've discovered a brand new gene called CFAP221 that encodes the central apparatus in 3 French Canadian patients. And you can see instead of as controls the cilia beat in a linear fashion, these cilia actually whirl in a circular fashion because they're missing the central apparatus. For the longest time, we had a lot of white French Canadian Quebecois patients that we could not diagnose from a genetic standpoint. We called this the hidden in plain sight protocol. And we had 21 families that we knew had PCD. They had low nasal nitric oxide. They had all the symptoms. They didn't have organs flipped, but many of them had scoliosis and other things we hadn't seen. But we had done a whole exome sequencing through research as well as local clinical panels, and we weren't able to diagnose them. So we reanalyzed them looking at a very rare gene, which supposedly only existed in the Faroe Islands, which is halfway between Denmark and Iceland. And we found out that that gene actually accounts for about 30% of PCD in French Canadians. And there's a hotspot founder effect that we found in 5 of the families. And so this was actually meaningful because this gene is not tested on most panels. And if you're trying to diagnose this disease in Quebec, you have to look at this gene. And we went further and looked at the Cartagene database, which is a database of 40,000 French Canadian patients with genetic samples, and linked it to the Balzac database, which allows for social reconstructs using marriage, birth, and death certificates. And we found that this is very likely a founder effect from Perche, France in the 1600s. Interestingly enough, Perche, France is where the French Canadian Tay-Sachs version comes from. So not a great place, it seems, but we're doing some ongoing regional prevalence work to see if we can find where these patients may be hiding because, again, their organs aren't flipped, so often this disease is not thought of in them. We also, I don't know why that's okay. We also have 3 patients from the Gaspé region with a rare genotype in the TTC25 gene that should provide complete loss of protein function and a severe phenotype, severe symptoms. And they do have bad sinus and ear disease, and they have organs that are flipped, but overall they have very mild lower respiratory tract symptoms.
The three families that we follow have never, ever had a pneumonia or bronchitis, which is unheard of. And we even have middle-aged adults that do not have bronchiectasis, which is unheard of. We thought that everyone above age 18 had chronic scarring and irreversible bronchiectasis. That's not true. TTC25 is an incredibly rare gene that's not on most panels. And what you can see, if you look at the electron microscopy, this is a normal one over here. You can see there's this little hooked comma, this outer dining arm, and that's present in some of the cross sections of people with TTC25, but completely absent in others. So why do we care about hydin and TTC25? Well, atypical clinical symptoms and a really hard time diagnosing these patients with the gold standard tests means there's a lot more out there across Quebec that we are not picking up. And we need to really figure out where these patients are hiding and do targeted screening to intervene early in life and not meet them when they're 45 and dying of respiratory failure. And if we can figure out why patients with certain genotypes are much milder than others, those are targets for therapies. So if we can take someone bad and turn them into someone mild, you can extend their life and they won't die of respiratory disease. Now, I want to turn a bit to our Indigenous populations because that's another very interesting population we have in Canada that's not been investigated very highly. But anyone that does respiratory medicine knows that our Indigenous populations have terrible lung disease. There is chronic suppurative lung disease, bronchiectasis, in extremely high rates, and we do not understand why. People postulated it was due to PCD, but in 1997, when people used the old gold standard electron microscopy, which is no longer the gold standard, they couldn't find it and said it's not due to PCD. Turns out it is due to PCD and probably in very large numbers. We worked with 2 genetic companies to trace back positive PCD diagnoses in Indigenous children and found that children from Quebec all the way to Saskatchewan from different First Nations have the exact same shared homozygous deletion causing PCD. The DNAL1 gene is extremely rare. It's only been found in 2 Bedouin families in the Middle East, a different variant than we found in our Indigenous populations. But when you look at the Proto-Algonquin migratory routes and the language development of the Cree language, all of these tribes are actually along those migratory routes and language development. So this is a common Cree ancestry gene causing PCD. When we look at our Inuit patients, we've diagnosed 10 patients now with PCD in the Inuit populations from Nunavut to Nunavik and all the way to the Alaskan Native population. All of them carry homozygous variants in the DNA H11 gene, which gives you normal electron microscopy and hence has been missed on past gold standards. And we think this is very likely an Inuit founder effect, and it's estimated to be extremely common in the Inuit population, more common than cystic fibrosis was in the white population. And so what this means is we need to start looking aggressively for DNA H11 related disease in our Inuits. We need to start newborn screening programs and work with the Alaskan Native population to try and increase numbers and understand this better. We've established a local PCD clinic in Nunavik, northern Quebec, where we have a respiratory physician going up 2 to 3 times a year, but we also want to empower the local population and have Indigenous physiotherapists and other people there that can do a lot of the care so it doesn't rely on patients coming down here. And I'm very happy to report that after working with the Nunavik Regional Board of Health and Social Services for the last several years, we have an agreement in place to start whole exome and whole genome sequencing in Inuit children with chronic suppurative respiratory disease, because we know PCD is only part of the picture and we need to expand that and figure out what other genes are involved in these children. Up until this point, most of the therapies in BCD are borrowed from other diseases like cystic fibrosis. We have major gaps in all of the therapeutic items that we employ in PCD and need to prove if those are effective or not. And so for this reason, here at the MUHC, we have partnered with the Genetic Disorders of Mucociliary Clearance Consortium, which is headed out of Chapel Hill, North Carolina, and has 9 sites around North America. We have 3 very large ongoing protocols, one looking at discovery of genetic causes of suppurative or pus-filled lungs respiratory disease. We have another longitudinal study trying to define what an exacerbation is in patients with PCD, and that actually uses completely online and remote spirometers that plug into smartphones so the patients never even need to come in for that. And we're starting to work on the upper airway disease, working with our otolaryngology colleagues to try and figure out how bad that is and are there markers. And this is all funded by a U54 rare disease grant from the NIH. And lastly, we have some very exciting local projects going on. Thomas Kitzler, who we heard from earlier, is helping us to try and decipher if variants of uncertain significance, which are often found on genetic testing in these patients,
can be proven pathogenic or not pathogenic through a zebrafish model. And he's working with morpholinos and zebrafish knockdown and putting human mRNA into the actual zebrafish and seeing if there's a rescue of the phenotype. We've also started to look outside of the respiratory system, and we're working with Joanne Stratton at the MNI, who has made this amazing discovery that perhaps the ependymal cilia at the base of the fourth ventricle that spin and propel CSF are not functional in PCD. And even though we don't see we don't see obvious hydrocephalus in many patients, when you compare people with PCD against controls that have had scans for trauma reasons, but their heads were normal and they didn't actually sustain head trauma, there's a massive increase in the ventricular volume that goes up with age. And this could explain why older patients with PCD tend to have more neuropsychiatric diseases, and we're exploring that. And then lastly, we were the lead enrolling site in the first North American clinical trial on PCD, which looked at an ENaC inhibitor called idrevluride combined with hypertonic saline. This hyperhydrates the mucus and allows a modest increase over 4 weeks in the FEV1, which is a good marker of lung function, and it's planned for a phase 3 study very soon. So one of the more exciting things is working with 2 companies on inhaled mRNA therapy. And thank God for COVID, it has really propelled mRNA to the front of science. And we now have phase 1 trials going on in patients with PCD where they are inhaling gene-specific therapy for the DNAi1 gene or the CCDC40 gene. And so far, the in vitro studies show that this mRNA reconstitutes the gene and the cilia starts to function quite well. So lastly, we realize there's a lot of localized knowledge in this disease that exists in specialty centers, but we need to get this out to the masses. It's the only way we're ever going to diagnose more patients. So we have gone from the GDMCC and we've partnered with the PCD Foundation, which is the primary patient advocacy group in North America. We travel all over, teach sites how to use chemiluminescent nasal nitric oxide analyzers, make sure they have genetic counseling and genetic support embedded in their clinics, and teach them how to do electron microscopy and other testing. And we now have over 40 centers across North America that are able to give reliable diagnostics and therapeutics for adults and children with PCD. So that's about it. It's been a whirlwind, but I want to thank all the people involved. Vinh especially has been a great mentor and collaborator with us. And in specific, I want to mention Jennifer Landry and Sana Swale, who are 2 of our adult respirology colleagues that provide care to these patients, because it makes no sense to diagnose them and then orphan them when they're 18. There has to be adult follow-up for these patients, as well as Larry Lands, Joy Agbanse, and all of the others involved here. The PCD Foundation has been absolutely critical in this, and partnering with a powerful patient advocacy group has really helped us expand our message. And the Genetic Disorders and Mucociliary Clearance Consortium with the current and former PIs have been excellent mentors and helped the MUHC quite a bit with this. So thank you. Wow! Quel travail magnifique par un expert mondial dans la dyskinésie ciliaire primaire. I think we're very, very fortunate to have you here at the MUHC, at the Children's. I think the combination of being able to establish a panel of tests to make a diagnosis of a rare disease is fantastic. I think the fact that you were able to take those panel of tests and then go to an unmined area, which is the Québécois francophone population, the Northern Indigenous populations, and to diagnose them with previously undiagnosed diseases and to translate that to improve their care into policy, I think is exactly, that's the epitome of what we want to be able to do on a large scale for all rare diseases. So congratulations, Adam. I think that's fantastic. On commence avec des questions dans le monde virtuel. Is there any? Yeah. Could you talk a bit more about how the mRNA gene replacement works? Yeah, so the beauty of the lungs is you can send things to it from an inhalation route. And the thought is the apical membrane, which is where the cilia are located, is quite easily accessible. Still working on whether it will punch through the thick mucus and things like that, but so far it seems to do that in the in vitro models. The other good news is that once the protein or the RNA is incorporated and the protein's made, it seems to stay effective for 3 to 4 weeks in the early trials. So we're hoping this would be a once or twice a month inhalational therapy specific for each genotype. And that's the big problem. 53 different genes, some more common than others and some larger than others and harder to package, but it's in a lipid nanoparticle. And we think that it will provide
I'm not going to say cure, but an amazing improvement. We'd actually be treating the root cause and not a downstream effect. How do you see the future? Will more and more diseases be mainstreamed? Well, I think, at least in the respiratory world, we're really starting to think of genetic origins of disease. It's very easy for us to blame it on smoking and environment and occupation. But on the adult side, especially, I think more and more doctors are starting to realize there's a lot more genetic origin of disease. It's not just cystic fibrosis. So I think ultimately we're going to have every patient with suppurative lung disease, meaning pus in the lungs, receive some type of genetic screening panel in the future, and it'll really help to guide therapy, because a lot of the evidence shows the genetically based respiratory diseases have much worse outcomes at much earlier ages than the self-inflicted respiratory disease. Thank you. PCD is a challenging diagnosis, not only clinically, but molecularly too, right? With a quick lookup, I saw that the validation for the nitric oxide test is 5 years old. I know from practice in pediatrics, the question arises at earlier ages, especially in more severe cases. Do you think that it would be possible to incorporate this from an earlier age? Of course, when they are able to correctly perform this test, it would be incredibly valuable. So it's funny, we're actually working on a manuscript now for nasal nitric oxide testing under age 5 using a tidal breathing technique. It is something we do in this institution down to age 2. It seems the sensitivity and specificity of it are quite high, but you've got to catch that child when they don't have a virus. And how do you catch the snottiest child in the world to do a test when they don't have a virus? And so often it can be quite difficult. The good news is the genetics has exploded, and genetics probably picks up 70 to 80% or more now, but we're working on expanding nitric oxide down to a lower age. It's an excellent question. Yeah, I just want to take a moment to just talk about an anecdote that you and I have been repeatedly, types of patients we've been repeatedly involved in, because at the end of the day, your patient will present with what's called a recurrent pneumonia to most clinicians. And in the 10 years or so that we've known each other, we went from clinicians seeing patients with recurrent pneumonias and the reflexive response is just treat with antibiotics, to then at some point, the reflexive response is, oh, maybe this needs more workup. And sometimes the workup is, we'll send them to Adam Shapiro for his nasal nitric oxide to rule out PCD. Sometimes they send him to us, to me, to rule out an immune deficiency, and then it's not an immune deficiency, and we have to send to you. But I think that we're making slow progress in this. And I think what we need to do is make sure that this message goes out loud and clear, not outside of the MUHC, but all across. I think you've done a fantastic job for that. And I think it's not just a rare disease; it's also, unfortunately, as we saw, sometimes affecting underserved populations, or people living in non-urban areas who are therefore marginalized because of that. And I think that we have to keep in mind that aspect as well. And you've done an excellent job with that. I think we need to ask why, not it keeps happening just because. We always need to ask why. I mean, that's the fun part of clinical medicine anyway, is trying to figure out the puzzle of why this is happening, not, oh, it's happening, here's more antibiotics, go away. And I think as we ask why more and more and have more and more tools to do it, more and more colleagues and networks to explore it, we're going to find more. No, I agree. I'm an infectious disease physician. I give antibiotics as part of my job, but I have to tell you that that's a buffer, right? That's just, I'll give it to you for now, but we got to figure out what the problem is. And I think you've done, I think some of that work you showed is really, really elegant. Are there any, y a-t-il des autres questions, ou des autres commentaires? Oui, s'il vous plaît, Liana. Je ne sais pas si je peux la poser en français ou en anglais. Absolument en français, absolument, oui, s'il vous plaît. Donc, c'est ça, j'ai la myotrophie spinale de type 2. J'ai une capacité pulmonaire de 30 Je faisais des pneumonies 1 à 2 fois par année depuis que je suis vraiment toute petite. Puis tout le monde m'associait directement à ma maladie, comme tous les autres problèmes que j'ai eus. Mais je connais d'autres personnes qui ont ma maladie qui n'ont pas nécessairement ce problème-là d'avoir des infections à répétition. Donc, je me demandais, est-ce que c'est possible que j'ai d'autres diagnostics comme les trucs que vous aviez parlé plus tôt? Oui, c'est absolument possible. C'est facile de dire le plus probable, c'est le plus probable. Right? Common is common, right? Yeah. Mais il faut investiguer, il faut demander pourquoi, et il faut collecter les patients avec les mêmes symptômes et la même maladie comme vous pour comprendre quels sont les changements pendant le temps. Est-ce qu'il y a vraiment un problème avec
des infections partout? Est-ce que c'est juste un ou deux avec des mutations spécifiques? Il y a beaucoup de questions à demander. La première chose, c'est de trouver les patients et grouper les patients ensemble. Mais on sait maintenant, il y a des autres formes de cils dans le corps. J'avais mentionné le cils dans le cerveau. Il y a les cils dans les reins, le cœur, et il y a des cils motiles et pas motiles. Et on sait maintenant, il y a un overlap entre les deux, trois types de cils. Ce n'est pas bien compris, pas encore, mais on a des patients rares où on développe cette connexion et on peut explorer ça plus. Et pour ajouter à ça aussi, depuis la première fois qu'on s'est rencontrés, Liana, qu'on va entendre sur votre parcours plus tard, ça fait quelques années. Année à année, on découvre plus et plus de gènes, comme Adam a démontré avec les effets fondateurs. Alors, ça nous rappelle aussi que des fois, on doit réévaluer qu'est-ce qu'on a déjà évalué pour être sûr qu'on n'a rien manqué de nouveau. Donc, c'est un bon point, puis on pourrait discuter ça plus tard aussi. Parfait, merci. Bonne question, merci. Mais merci beaucoup. Thank you very much. So now we're going to proceed to a health break, a bio break, une pause de santé. Or you can stretch your legs, éviter des caillots, vérifier après notre discussion si vos reins fonctionnent toujours. Et puis après ça, on retourne à 10h05. Non, m'excuse. À 10h25. Oh boy, mon estique. 10h25 pour une présentation de notre personne, patiente Liana, que je suis certain que vous trouverez ça très émouvant. Merci beaucoup.
OK, alors bienvenue, welcome back. Avant qu'on procède avec l'événement, just a few housekeeping issues. As you know, the MUHC Glenside is a PPP with SNC Lavalin. So SNC Lavalin tells us what we do with our rooms, not the MUHC. And one of the things we have to do is not bring food or drinks here unless it's in a transparent bottle. I'm not sure why it has to be transparent. Maybe SNC Lavalin feels it's less threatening. But if you violate these rules, I am not kidding, we are risking having a fine. So, and that will help fund SNC Lavalin and their legal counsels. So if you can please obey those rules, that would be much appreciated. Juste en français, on travaille avec SNC Lavalin. C'est pas assez clair qu'est-ce que ça veut dire. Juste faites attention avec qu'est-ce qu'on rentre dans la salle. La nourriture et des boissons sont interdits sauf dans des contenants transparents pour des raisons qui m'échappent. Ça doit être transparent. Si ce n'est pas transparent, peut-être c'est une menace. Alors, on procède avec le prochain présenteur, que pour moi, je suis vraiment, c'est un vrai honneur pour moi, inviter Liana et Mélanie. Vous allez entendre une histoire qui, à ce jour, continue de me toucher. Et on verra aussi un petit montage vidéo à la fin. Merci. Bonjour. Donc, vous allez nous excuser parce que moi, je n'ai pas fait de présentation orale depuis le primaire secondaire. Je ne sais pas comment ça va se passer. On se divise un petit peu notre présentation, mais ça se peut qu'on s'entrecoupe. Moi, je vais parler un petit peu plus de la maladie parce que Liana, quand on lui demande de parler de sa maladie, vu qu'elle est venue au monde avec, vu qu'elle vit à tous les jours, des fois, elle ne sait plus comment l'expliquer. Je ne suis pas très bonne pour expliquer ma maladie, même si je la vis. On va commencer un petit peu avec le début. Dans le fond, Liana, dès le début de sa naissance, on a eu des suivis parce que sa courbe de croissance était tout le temps dans les 3 percentiles. On a eu des suivis jusqu'à rendu à peu près à l'âge de 4 mois. On est allé voir le pédiatre parce que Liana elle avait arrêté de faire des pattes. Liana n'a jamais rampé, jamais marché à 4 pattes, s'est jamais tenue debout, n'a jamais marché. Mais quand on est arrivé chez le pédiatre et qu'on lui a dit que Liana prenait ses jambes, les tassait pour se déplacer, il nous a dit « Oups, inquiétez-vous, il y a un problème. » Malgré tout, on a été chanceux parce que notre pédiatre connaissait le neurologue Dr. Vanas. On a été référé quand même assez rapidement à Sainte-Justine où ils nous ont fait des tests. Puis, c'est à l'âge d'environ 1 mois qu'on a su que Liana était atteinte... un an. Liana était atteinte de l'amyotrophie spinale du type 2. Après avoir subi le choc, après avoir pleuré, après les émotions passées, nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment trouver les moyens pour que Liana puisse jouir d'une belle vie, avoir les équipements pour s'occuper d'elle. On a eu notre premier rendez-vous à Marie-Enfant où ils nous ont donné tous les appareils possibles pour que Liana puisse se tenir, se déplacer, puis nous expliquer en gros c'était quoi la maladie. Petite parenthèse, ma mère est très proactive, donc elle voulait absolument que j'ai tout ce que j'ai besoin assez rapidement pour que je puisse justement vivre une vie d'enfant après quoi? Après. Après, on va dire ça comme ça. Mais on a vite aussi appris que vivre avec une maladie rare, c'était plein de points d'interrogation, plein d'apprentissage, puis surtout nous sommes les spécialistes de la maladie. C'était nous qui devions expliquer ce qu'était la maladie de Liana partout où on passait. Parce que quand on était à Sainte-Justine, ça allait bien. Ils connaissaient la maladie, fait qu'aussitôt qu'il y avait quelque chose, Liana était prise en charge, mais si jamais Liana avait des infections pulmonaires ou autres, quand on se rendait dans les hôpitaux de notre région, ils ne connaissaient pas du tout la maladie, puis pour eux, il n'y avait aucune... Ils ne voyaient pas la nécessité d'hospitalisation, ils ne voyaient pas qu'il y avait d'infection, ils ne voyaient pas qu'il fallait avoir un protocole. Fait qu'à ce moment-là, il fallait leur expliquer ce qu'il en était, les conséquences qu'ils pouvaient avoir si on ne traitait pas immédiatement. Au fur et à mesure, en fait, des années que j'ai eu des infections pulmonaires, on a commencé à savoir c'était quoi les étapes à suivre pour m'aider à guérir puis à passer à travers l'infection. Puis c'est ça, quand on allait dans des hôpitaux dans notre région, ben, ils
ils pensaient vraiment qu'on n'avait rien, puis ils ne croyaient pas, puis ils nous renvoyaient chez nous automatiquement. Mais nous, on savait très bien que j'avais une infection, puis ça devait être traité immédiatement, là. Fait que, on s'est donc, tu sais, après, on s'est dit, bon, on va aller directement à Sainte-Justine. Et à chaque fois qu'on arrivait à Sainte-Justine, on était pris en charge. Liana était tout de suite hospitalisée. Puis souvent, ça prenait un minimum de 7 jours là, avant qu'on puisse ressortir de là, puis que Liana soit sans danger. Je vais regarder où je suis rendue. Mais c'est sûr que Liana elle a été hospitalisée très souvent. C'était minimum 1 à 2 fois par année. Chaque année, il fallait se rendre dans les centres à Sainte-Justine. Puis à chaque fois, il y avait des pertes de capacité pulmonaire parce que ça atteignait ses muscles, ses poumons. Puis Liana, sa capacité baissait toujours. Jusqu'à aujourd'hui, là, maintenant, là, Liana, sa capacité pulmonaire, comme on l'a dit un petit peu tantôt, est à 30 Ça a été un peu aussi la même chose à l'âge adulte parce que à l'âge adulte, on part des centres spécialisés, ils nous retournent dans notre région pour essayer d'avoir les suivis plus près possible de chez nous. Donc, par exemple, nous, notre neurologue est à Sherbrooke, notre pneumologue est à Pierre-Boucher, notre physiatre est à Montréal, puis on n'a plus de médecin de famille. Mais encore là, quand on va dans ces centres-là, vu que c'est une maladie rare, on est quelques rares cas que les médecins voient. Fait qu'ils ne connaissent pas la maladie, ils ne savent pas ce qui se passe. Fait que c'est toujours difficile de se faire traiter. Il faut toujours expliquer ce qui se passe. C'est un peu, je dirais, souvent aussi, excusez-moi. Ce qui est difficile avec la maladie rare, c'est que les spécialistes, souvent, ils connaissent eux non plus pas tout ce qui se passe. Puis il y a beaucoup de médecins, on dirait qu'ils ont des œillères, qui voient seulement dans le cadre. Ils ne voient pas en dehors et qui pourraient avoir autre chose. Fait que notre parcours, c'est un peu aussi un coup de chance. Si tu rencontres les bonnes personnes au bon moment, c'est bingo. On a eu la chance, nous autres, là, de... Oui. En fait, il y a eu un truc qui s'est passé il y a 2 ans environ. J'ai été hospitalisée pendant 8 jours à Pierre-Boucher parce que on a été à cet hôpital-là. Premièrement, on ne savait pas où aller. Quand j'avais des infections, quand j'étais malade, on savait très bien qu'on s'en allait à Sainte-Justine directement, puis que peu importe ce que j'avais, j'allais être suivie correctement. Mais la première fois que je suis tombée malade à l'adulte, on ne savait pas du tout. Donc, on a appelé mon allothérapeute parce que je suis suivie au CLSC. Elle me suit depuis que j'ai 1 an, donc on se connaît très bien. Elle m'a proposé d'aller dans l'hôpital où il y avait ma pneumologue, vu que c'était le plus simple, vu que souvent, quand je suis malade, c'est à cause de mes poumons. Mais quand on a été à Pierre-Boucher, on s'est rendu compte que c'était pas une pneumonie du tout, c'était toutes mes électrolytes qui étaient à terre, en fait. C'est ça, ils étaient toutes très bas. Donc, aussitôt qu'on a su ça, tout le monde, tous les médecins ont dit, bon, ben, c'est à cause de la maladie, c'est à cause de ci, à cause de ça. Puis on n'a pas vraiment eu de suivi après par rapport à ça. On n'a jamais su pourquoi ça s'était passé. Ouais. Puis encore aujourd'hui, on est en recherche de tout ça. Mais comme je disais aussi tantôt, je vais juste revenir sur un point. C'est un coup de dé. Puis on a eu, nous autres, la chance quand même, quand Liana, à peu près en 2017, je pense, on a rencontré Mélanie, l'Angelier, puis Dr. Vinh, qui, pour eux, trouvaient que c'était pas normal les nombreuses hospitalisations de Liana. Fait qu'ils nous ont invités à aller faire des tests en immunologie. Puis quand on parlait de tout ça à nos spécialistes, ils trouvaient ça drôle un peu parce que pour eux, c'était vraiment que la myotrophie spinale. Ils ne comprenaient pas pourquoi on voulait investiguer un petit peu plus loin. Puis finalement, on a découvert que Liana était immunodéficiente primaire. Puis ça a vraiment changé notre vie de savoir ça parce que on a eu un protocole, on a eu les antibiotiques aussi, des prescriptions vertes à la maison. Fait qu'aussitôt qu'Iliana débutait une infection, qu'il y avait un petit symptôme, on embarquait les antibiotiques, ce qui a fait que ça a été beaucoup plus facile de gérer ces infections, puis ça nous a évité les hospitalisations. Mais en fait, depuis 2018, je n'ai pas eu d'infection pulmonaire jusqu'au point de me rendre à l'hôpital. Donc, ça, c'est vraiment super. Oui. Les 2 seules hospitalisations que j'ai eues avaient pas rapport avec mes poumons. Comme je disais, c'était à cause de mes électrolytes. Donc, grâce à ça, vu qu'on sait comment dire,
ma faiblesse côté poumon et immunoexpression, etc., ben, on peut le savoir. On fait pas mal Ouais. plus attention aussi, que ce soit côté, bon, s'il y a quelqu'un qui a une infection autour de nous, les parties de famille à Noël avec une grosse gang, ben c'est fini. Le monde va nous dire, ah, c'est plate. Non, Noël, c'est chez nous, c'est pas à l'hôpital. Fait que c'est vraiment le fun. C'est fun d'être outillé parce que chaque hospitalisation, c'est stressant. La maladie, Liana, c'est une maladie dégénérative à issue fatale qui, les enfants sont emportés par une pneumonie. Fait qu'à chaque hospitalisation, tu te demandes, est-ce qu'on va ressortir? Est-ce que ça va continuer ou ça arrête là? Fait que c'est des choses assez stressantes. Fait que quand on est capable d'avoir le plus d'outils possible, ça nous aide vraiment beaucoup. Là, j'ai vu qu'il nous restait 5 minutes, donc je vais te couper. Correct. Je te coupe et je vais parler d'un autre sujet. Comme on disait, c'est une maladie dégénérative, donc pendant longtemps, je me faisais vraiment... Oui? OK, c'est bon. Je me faisais vraiment pas c'est plate à dire, mais je me faisais pas de plan pour le futur, considérant que je savais pas ce qui allait se passer. Je savais pas comment ma maladie allait dégénérer. Est-ce que j'allais perdre de la force, j'allais perdre des mouvements rapidement ou pas? Donc, je me faisais jamais vraiment de plan de futur. Je me rappelle quand j'étais au secondaire, j'avais fait une to-do list de choses à faire avant mes 18 ans pour être sûre que comme, je puisse avoir des expériences dans tout. Mais un truc qui est arrivé en 2019, c'est un nouveau médicament qui a été découvert il y a quelques années. Ça a commencé à être le Spinraza. C'est des injections en ponction lombaire qui font en fait stabiliser la maladie. Si c'est pris dans un âge quand même assez jeune, ça peut vraiment être miraculeux. Là. Il y a des personnes maintenant qui ont quasiment plus la maladie grâce à ce médicament-là. Moi, malheureusement, je suis un peu trop vieille pour le médicament. Donc, moi, ça fait seulement stabiliser. Donc, je n'ai pas nécessairement des regains de force ou quoi que ce soit. Mais déjà, juste de savoir que ma maladie va rester stable, que ça ne va pas évoluer, ben, je peux voir un avenir beaucoup plus facilement grâce à ça. Là, je me fais des plans d'avenir, j'ose vivre un peu plus aussi. Je sais aussi que grâce à ce médicament-là, ben, ma capacité pulmonaire va diminuer beaucoup moins rapidement si elle diminue. Peut-être même que ça va rester toute ma vie comme c'est présentement. Donc, moi, je suis auteure-compositrice, interprète, je chante malgré mes 30% d'incapacité. Puis, grâce à ça, c'est ça, j'ai des plans futurs dans la musique, etc. J'aime ça le dire parce que je suis quand même fière, puis c'est le fun, mais j'ai pu avoir un copain. J'ai un copain maintenant, puis tu sais, je peux voir le futur avec cette personne-là, puis sans me dire, oh mon Dieu, je vais tellement dégénérer que je ne serai plus capable de faire telle chose. Donc, avoir ce médicament-là, c'est vraiment... Non, puis pour les parents aussi, c'est vraiment le fun parce que tu vois ton enfant qui dégénère, tu vois ses capacités diminuer, tu vois que ses bras ne lèvent plus, tu vois que c'est ça, elle n'a pas beaucoup de capacités respiratoires. Fait que tu te poses toi aussi des questions, tu t'attends à ce que ton enfant parte avant toi. Tandis que là, ça ne veut pas dire que ça va être ça grâce à la recherche. Non, non. Si vous voulez me voir broyer, ma fille a fait des podcasts avec une autre de ses amies qui parle de la maladie, puis qui parle, ils ont fait une première saison où ils parlaient de la maladie, de ce qui leur arrivait, puis ça. Puis la deuxième saison, c'est avec des invités qui ont aussi l'amyotrophie spinale et ils ont invité leurs parents pour leur demander ce que ça faisait de vivre avec un enfant handicapé. Ça a été beaucoup de montage. Ça va sortir en mai. Mais on est très heureux, en tout cas, d'avoir pu être ici aujourd'hui parce que c'est une chance de pouvoir expliquer ce que ça fait pour nous, ce que c'est le milieu hospitalier. C'est pas toujours facile. Il faut apprendre beaucoup par nous-mêmes. Il faut oser parler, oser dire ce qui se passe, puis tout ça. Mais il y a aussi, comme on dit, des bons côtés. Il y a la recherche qui nous donne espoir, puis qui fait qu'on peut entrevoir un bel avenir. Si je peux rajouter un peu plus aussi sur... J'ai-tu le temps? Oui, OK. Si je peux rajouter un peu plus aussi sur les médicaments, puis que c'est quand même rendu une grosse partie de ma vie. Donc, c'est ça, ça a été découvert il y a plusieurs années. Ça a été expérimental pendant longtemps.
Quand c'était expérimental, moi, j'avais pas accès à ce médicament-là, vu que j'avais pas comme les bons critères, etc. Donc, au début, ça a été un peu plate pour nous de savoir que je pouvais pas l'essayer. Mais c'est ça, comme je disais, en 2019, j'ai eu accès au Spinraza. Donc, j'ai eu mes premiers traitements en ponction lombaire à Sainte-Justine. Ensuite, j'ai tombé à l'adulte, ce que j'ai détesté un peu pour mon traitement, vu qu'à l'adulte, j'ai l'impression qu'ils veulent qu'on souffre. Donc, il n'y avait pas de de sédation, il n'y avait pas rien. Puis, moi, la ponction lombaire, je le fais différemment. Vu que j'ai une scoliose, j'ai une pine de métal dans le dos, donc la ponction lombaire, c'est un peu impossible. Donc, il passe sur le côté de mon corps jusqu'à la colonne vertébrale. Donc, c'était pas le fun. Ça faisait quand même mal. Donc, j'étais un peu tannée aux adultes. J'ai eu comme 3-4 traitements à fret, comme on dit en bon québécois. Et après ça, il y a eu la découverte du nouveau médicament qui fait un peu la même chose, mais que c'est en sirop. Donc, un bon sirop qui goûte à fraise que je prends à tous les jours à la même heure. La seule chose, c'est que il y avait comme une décision un peu déchirante à prendre parce que si je prenais la décision d'aller vers ce médicament-là, ben c'était une décision de non-retour. Si jamais ce médicament-là ne faisait pas autant effet que l'autre avant, je ne pouvais pas retourner au médicament par ponction lombaire. Mais finalement, j'ai fait le bon choix. Ça fait la même chose pour moi, ça a les mêmes effets, sauf que ça fait pas mal. Donc, je suis vraiment très contente pour ça. Voilà, je pense que j'ai dit ce que je voulais sur. On aurait pu parler très longtemps parce que Liana, elle a eu des chirurgies, elle a eu plein de choses, mais je pense que le principal était là. En général, ça a été dit. Oui, puis c'est ça. On va vous montrer un petit extrait de vidéo pour montrer qu'une capacité pulmonaire de 30 c'est quand même pas si pire. Donc, c'est une vidéo d'une de mes compositions. S'intitule La fille des films. Donc, voilà. Nope. Ah, OK, c'est ça.
Merci beaucoup. Pour si ce n'était pas apparent, c'était Liana qui chantait. C'est sûr qu'elle faisait le lip sync, mais c'est elle qui chantait dans le background actuellement. Elle chante semi-professionnellement, peut-être professionnellement. J'aimerais vous remercier. Qu'est-ce qui est clair, c'est que quand on parle d'une maladie rare, on ne parle pas d'une maladie, on parle de la personne et, plus important, la famille qui est atteinte par la maladie rare. Et c'est sûr que peut-être chaque maladie rare est elle-même rare, moins de 1 dans 2000, mais pour vous, c'est la seule maladie qui est importante. Alors, c'est surtout important que votre perspective, et on est très appréciatif de votre perspective, de l'histoire que vous avez racontée. Y a-t-il des questions pour soit Liana ou Mélanie? Oui. Bonjour. Premièrement, merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire aujourd'hui. Là. C'est pour les professionnels en santé, je pense que c'est la meilleure chose au monde de pouvoir avoir un dialogue avec les personnes qu'on tente d'aider. Donc, merci beaucoup pour ça. Une chose que vous avez discuté amplement, c'est la problématique qu'il y a quand vous allez être vu dans plusieurs centres différents, que les autres professionnels dans différents centres soient au courant de votre condition puis des enjeux qui viennent avec ça. Est-ce qu'à travers le temps, vous avez trouvé des outils qui vous permettent de mieux transmettre l'information par rapport à la maladie, qui rend la chose plus simple? Des outils, c'est notre cerveau. Honnêtement, pas vraiment. C'est vraiment plus on est rendu habitué, puis au fur et à mesure qu'il y a des trucs qui se passaient, ben, on en savait un peu plus. On savait les étapes à suivre, puis si jamais on voyait des médecins différents, on savait déjà ce qu'on devait faire. On n'a pas vraiment, honnêtement, on n'a pas vraiment de trucs. C'est vraiment comme, soit tu trouves un médecin qui se connaît, qui sait les étapes déjà, ou tu dois le mentionner au médecin que tu vois. Mais, ouais. C'est ça. On n'a pas vraiment de trucs, là. Si je peux rajouter aussi, c'est que Liana, tu sais, comme elle disait dernièrement, elle a eu des problèmes avec les taux de sucre, ces choses-là. Puis, il n'y avait pas nécessairement d'investigation. Puis nous non plus, on ne savait pas ce qui se passait. Bon, comme par exemple, ils nous ont envoyé avec la petite machine de taux de sucre chez nous. Fait que c'est nous qui avons un moment donné compris que, bon, quand elle ne mangeait pas assez, quand elle avait des gros stress, tout tombait. Mais de temps en temps, c'est ça, on tombe sur quelqu'un, un médecin qui va chercher un petit peu plus loin. Fait que comme ça nous est arrivé dernièrement quand elle a été hospitalisée il y a quelques mois, le médecin a fouillé puis qui nous a expliqué qu'avec sa condition, vu qu'elle n'a pas de muscles, tout ça, que le taux de sucre ne pouvait pas revenir. Il nous a expliqué un peu plus comment gérer tout ça. Mais c'est ça, c'est vraiment comme un coup de chance, puis c'est nous qui devons expliquer. En fait, c'est le seul médecin en 3 ans qu'on a vu qui a pu nous expliquer qu'est-ce qui se passait vraiment. Là, donc, voilà. Oui, c'est un petit peu décevant ça. Mais je suis aussi content que vous avez partagé le fait que vous êtes allé à travers, au début, une maladie rare pour laquelle, comme parent, vous étiez inquiété de façon compréhensible, bien sûr, pour Liana. Je pense que chaque parent dans la salle ou qui nous écoute ou dans le monde pourrait se mettre dans votre place et voudrait jamais se mettre dans votre place. Mais le fait qu'il y a la recherche qui a amené à une thérapie génique que vous recevez, qui vous stabilise, peut-être qu'il n'y a pas de regain ou peut-être les regains sont plus subtils, mais que ça vous stabilise, qui vous donne un avenir, qui vous avait permis de non seulement continuer à chanter, mais trouver un beau copain avec une belle moustache. Je pense que c'est promettant, c'est encourageant pour ceux qui font la recherche. Ça nous donne l'espoir que les efforts qu'on fait, c'est à la fin de la journée oui, ça vaut, pour vous. Oui, ça oui. Ça fait toute une différence. C'est important de partager ça. Question, Mélanie? Ouais, premièrement, tu as vraiment une voix magnifique. Félicitations, c'était vraiment beau. Ma question pour vous, c'est que vous savez sûrement, là, vous êtes très actif dans le milieu de la communauté d'amyotrophie spinale. Récemment, le gouvernement a ajouté l'amyotrophie spinale au dépistage néonatal. Qu'est-ce que ça vous a fait d'entendre ça?
Ben, moi, j'ai pensé qu'il n'y aura plus personne avec ma maladie bientôt. Mais moi, je trouve ça vraiment génial, honnêtement, tu sais, de pouvoir le savoir avant, prendre les bonnes décisions, si jamais, d'être préparé à l'avance, Mais je savoir pense que, qu'est-ce qui se tu sais, passe. d'un côté parent, Ouais. là, c'est le fun d'avoir le choix aussi de savoir ce qui s'en vient, puis de pouvoir. C'est une C'est- question c'est- difficile à dire, tu sais, de choisir de mettre terme ou pas à fin à cette grossesse-là, parce que je n'échangerai pas ma fille, je l'adore, c'est ma vie, mais l'avoir D'avoir su, su avant. Ouais. probablement, moi, j'aurais mis à terme, là, tu sais, parce qu'en tant que parent, c'est pas pour nous autres qu'on veut mettre un terme, c'est parce que tu vois ton enfant qui arrive dans le monde déjà avec de la difficulté. La vie, c'est pas facile à tous les jours, mais ta voix déjà. Moi, pendant des années, j'ai pleuré toute seule, cachée la nuit dans ma chambre en me disant « Oh mon Dieu, j'espère qu'elle ne sera pas trop malade, qu'elle ne sera pas malheureuse, que tu veux tout donner à ton enfant. » Fait qu'en le sachant d'avance, tu as les moyens de pouvoir De faire. prendre la bonne décision pour toi et pour ton enfant. Tu sais. Mhm. Puis en plus, maintenant, justement, avec les médicaments, si, exemple, tu décides de continuer, ben, ton enfant peut quand même avoir une très belle vie parce que le médicament, c'est, je pense, peut-être que je dis n'importe quoi, mais c'est une dose. Si c'est puis pris avant les si c'est 6 pris mois. avant les 6 mois, c'est seulement une dose. Puis tu n'as quasiment pas de signes de la maladie. Là. Tu peux avoir quelques symptômes, etc., mais rien de majeur. Là. Donc, pour ça aussi, c'est vraiment... ouais. C'est un très grand pas de pouvoir Ouais, tout à fait. avoir ce diagnostic-là. Je pense qu'on a une question dans le monde virtuel, puis après ça. Comment auriez-vous aimé que se passe la transition entre les soins pédiatriques et les soins en tant qu'adulte? Ben, on aurait aimé ça avoir plus de suivi régulier. J'ai l'impression qu'on a été... On est comment resté dire? un peu à nous-mêmes. Ouais. On passe Ouais. de milieu pédiatrique où on est entouré, on a des suivis à tous les 3-4 mois. On voit des ergos, on voit des pneumologues, on voit des pédiatres, des neurologues, on voit toute l'équipe. En fait, tu sais, quand j'allais à Marie-Enfant, à Sainte-Justine, c'était des suivis peut-être comme aux 3-4 mois environ. Donc, tu sais, j'étais quand même au courant aussi de l'évolution de ma maladie, qu'est-ce qui se passait. Donc, c'était quand même beaucoup plus le fun de savoir qu'est-ce qui se passe, tandis que rendu aux adultes, ben oui, c'est normal qu'il faut que ça soit nous qui prenions les rendez-vous, etc., mais on a zéro suivi. On n'a pas suivi non plus l'évolution de ma maladie. J'ai plus vraiment de rendez-vous des fonctions pulmonaires, donc je ne sais pas où j'en suis rendue non plus. Je n'ai pas de rendez-vous non plus pour savoir avec mon médicament c'est quoi l'évolution qu'il y a. Tandis que quand j'étais à Sainte-Justine, ben, on avait des rendez-vous à chaque année pour voir comment ça se passait, comment ça évoluait. Surtout avoir des références aussi, tu sais, là, quand il arrive quelque chose, quand on s'en va, bon, est-ce que c'est bien ici qu'il faut venir, tu sais, là, nous diriger un petit peu plus, mais c'est ça. Ça serait... C'est ça qui est travail à faire dans le réseau. Mais merci beaucoup. Merci à vous, Liana et Mélanie, pour avoir partagé votre trajectoire. Ça me donne un grand plaisir d'inviter la prochaine présentatrice, Dr. Myriam Srour, qui est une bonne amie depuis longtemps, qui va nous raconter sur une autre maladie rare, the Congenital Mirror Movement Syndrome. Merci. Thank you. Thanks a lot. Hi, everybody. So I'm a pediatric neurologist. I work here at the Children's Hospital, and I'm a clinician researcher. And so I'll be talking about a rare disorder called congenital mirror movements. And I would say I wouldn't call it a maladie or a disorder. I'd really call it more of a syndrome and a bit of a quirk. So I'll tell you a little bit about how over the last, I want to say 15 years now, I've been working on this and the insights that it has brought in us. All right. So the brain development is something very complex, and really it relies on concerted actions of multiple molecules that occur not only one after the other, but in concert. And then so the brain and the nervous system goes on from developing into a very complex structure with multiple cells and very complex connections in between.
And then so along with the importance of cellular proliferation, so the cells have to divide, but also the cells have to migrate across the nervous system and they have to connect. And so there are lots of cues that are important to help these connections form and the different axons move from different parts of the brain to the different parts of the body. And so basically, we rely on what are called axon guidance molecules or cues, where this here is trying to be a representation of the end of an axon. So these are the nervous system cells that have a long fiber that will connect from one part of the body to the other. And then so here, the end of the axon has to be guided in order for it to reach its proper targets. And so it relies on basically different cues and then the environments that help it shape and move to the part where it needs to go. So congenital mirror movements is a disorder of axon guidance, really a disorder of miswiring. And so there are different disorders that are disorders of miswiring. There's something called agenesis of the corpus callosum. So both our hemispheres in the brain are connected by a huge bundle in the middle called the corpus callosum, and sometimes it doesn't develop. And so some people are born without this great connection. Also, different disorders of axon wiring include something called Duane retraction syndrome or Marcus gun-winking syndrome, where, for example, the eyes are not connected properly. And so when somebody wants to look to one side, the other eye will sort of retract and not completely move. Or there's the Marcus gun-winking syndrome, when somebody wants to open their mouth, just because of some miswiring, their eyes will wink. So that's another kind of miswiring. So there are other disorders also called scoliosis and gaze palsy. But what I'm going to concentrate is on something called congenital mirror movements. So I'm going to show a video first of a young child that I follow in clinic. And so what are congenital mirror movements? Essentially, this little child that I follow, whenever he wants to move one side, the other side is going to mirror it. And so here I'm asking him to open and close this hand, and then the other hand does the same. And now I'm asking him to open and close this hand, and the other hand does the same, and he's hiding it. And so mirror movements really affect the fine finger movement, so mostly at the level of the fingers. Oh, and then this is Monsieur Serge Labelle, who's actually with us here today, in whom I'm also asking to open and close on one side, and you can see the fine movement on the other side. And then so, individuals with mirror movements, I'll say often they'll have seen one doctor or one neurologist during their when they're younger, and usually the doctor says, "Oh, I don't know, but you're okay," and so sends them, to their way, and often will not provide any more information than that. And so, so we're lucky that the Labelle family is here. They'll tell you more into details, but they really have, they're able to do almost everything, but they do have difficulty in controlling one hand differently from the other. So something that may be difficult to do, for example, is strumming the guitar, where you have to sort of do very precise movements on one side and something different on the other side. So for a long time, the mirror movements were thought to be probably genetic because it was often familial. So often there's like a parent who's affected, a sibling who's affected, one of the children are affected, so it has autosomal dominant inheritance with incomplete penetrance. And for a long time, even though the genetics were not known, it was suspected that there was a wiring problem. So normally our corticospinal tract, so that's the motor system that allows, that basically connects from our hemisphere to the periphery, our corticospinal tract is crossed. So our right hemisphere is connected to our left side of the body and vice versa. And then so in somebody like me who doesn't have mirror movements, if I stimulate one part of my brain, let's say the right side here with a magnetic stimulation, I'm going to have a response only on the other side because it's crossed.
Whereas in somebody with congenital mirror movements, yes, if we stimulate one side, the opposite side is going to respond, but also the same side is going to respond, meaning that people with mirror movements have both crossed and uncrossed fibers. And then so when we first started working on congenital mirror movements in 2009, we met with a very large French-Canadian family with multiple affected individuals. And then they were interested in participating in a genetic study. And so we essentially got specimens from everybody and we examined everyone. And so to make a long story short, we did some sequencing experiments and we found a mutation or an error in a gene that we believed was causing their mirror movements. So what was this gene? It's called DCC. And so what is DCC? Well, DCC is a receptor, and it's a receptor to something called netrin. And what was very exciting and maybe also I would say not very surprising is that DCC and netrin were already known to be very important as cues and to guide the axons to cross across the midline. And so in fact, netrin, which is the ligand, which means sort of the key to the lock, is expressed in the middle of the nervous system during in the embryo. And DCC, which is the receptor, is expressed, you find that on the axons, at the tip of the axons. And so it helps basically to guide towards the midline. And so it helps these fibers to go and cross towards the other side. And then, so just to show that the mutations that we found in this large family basically is expected for this protein not to be truncated and in fact not to be produced. And actually, there was already a mouse model for DCC. So mice who are missing both their copies of DCC actually have very abnormal, very big abnormalities in the development of their nervous system. So they don't have the corpus callosum, like I'd mentioned before, and usually do not survive. But there was also another mouse called a Kanga mouse, and it's called a Kanga mouse because instead of sort of walking or alternating its steps, it would hop, and it's almost like a mirror movement equivalent in the mouse. And these are mice who have a small change in DCC where you don't have complete loss of DCC, but just a DCC that doesn't function as well. And in these mice, they have abnormalities in basically the way their fibers cross, etc. And so this is sort of the mouse equivalent of mirror movements. And then so, we found DCC as a cause of mirror movements, and many other groups found that errors in DCC can cause mirror movements, but also errors in DCC can cause more severe disorders. And so there are some patients without a corpus callosum who had errors in DCC. So, and also it was found that if you had errors on both copies of your DCC, you can also have more severe neurologic disorder with eye movement abnormalities, intellectual disabilities, and scoliosis. So by understanding the causes of congenital mirror movements, something that's a relatively mild phenotype, it has allowed us to understand more severe phenotypes as well. And then, so since then, there have been other genes that have been described to cause mirror movement. So netrin, so I talked about DCC and then netrin. So errors in netrin also make sense that it would cause mirror movement. There's another gene called RAD51, and that is also shown to be involved in this DCC netrin pathway. And then, so, since we've published our 5 minutes. So since we've published our first, the first gene, we've had families, from all across the world contacting us with congenital mirror movements. And so, across Canada and the States and Europe and Australia and South America. And so
So over the time, and now with Zoom, I've met so many different people with congenital mirror movements, and so everyone's very excited to participate in research projects and partake in genetic studies as well. And then so we screened our large cohort of actually 80 affected individuals from 43 families. So DCC is the most common cause, and we found also errors in some of the other genes. But, most families remain unexplained. So we're only able to explain it approximately 30% of families. And so we can go and explore the causes of mirror movements and in other genes as well. And so here's another large family. This family is from Italy. We basically did exome sequencing in the affected individuals, and we found basically an error in this gene called RGF7 that was present in all the affected individuals. And so what is RGF7? Well, RGF7 is already known to have a role in the regulation of the cell polarity, the migration of cells, etc. And in fact, it's a JEF, so it's like a switch of a family of molecules called the Rho GTPases, which have a very important role in basically modeling the end of the axon, like I had shown you before. And so basically, the RGF7s can turn these on and off. But to date, it had not had any role in midline axonal guidance, and nobody really knew whether or not it interacted with the DCC pathway, though this is what we expected happened. And then so the next steps were done in Dr. Frédéric Charon's lab at the IRCM. And so Frédéric works on midline axon guidance and is a world expert on this. And so in his lab, they basically did a number of studies to show the role of RGF7 in the Netron 1 guidance pathway. And so what they basically showed is that this RGF7 is co-localizes or is expressed in the same places as DCC, as you can see here. In this experiment here, you can take neurons, cultured neurons, and you expose them to different ligands and see how they turn. And so usually when you expose one of these neurons to netrin, the neuron's going to turn towards netrin. If you remove RGF7, it won't turn towards netrin as well, and you can rescue it with a wild type, but not the mutant RGF7. Oh, the photo doesn't show well, so it doesn't matter. So oh, actually, a number of these it's okay. Those these slides got moved, but it's okay. So yeah, it's okay. So sorry for also Fred's pictures, but okay. They went on to show many beautiful experiments to show how the intricacies of how RGF7 plays within the DCC pathway. And they also generated RGF7 mice. And so mice without any RGF7 at all die, but those who have just one copy that's not functioning are viable. And so these mice have abnormal crossing of their fibers. And interestingly as well, when you look at the mice, how they walk, they don't tend to alternate their feet as one would expect, but they have a tendency to, when they walk on a ladder, kind of use both paws to hop along the ladder. And that actually reminds me, just a couple of weeks ago, I had seen another individual, an adult with mirror movements, and I had asked, well, how do the mirror movements affect your can you give me examples of how it's affected your life? And he would say how he was a young child, he could never do the monkey bars because he could really not alternate holding the bars, and would have to, because whenever he'd let one go, both would let go. So it's a little bit like, this is also sort of another image of the patient. How the mice and the individuals' mirror movements have some parallels.
So we show that RGF7 is a new mirror movement gene and also functions in the DCC pathway. So again, I see I don't have that many minutes left. Okay, I'm okay. All right, this is very. So this is another individual. So this is another study we did with a graduate student in my lab, Andrea Akagli. And so we had another individual with mirror movements. We didn't have a mutation in the known DCC genes. We did the same thing. And the known mirror movement genes, we did the same thing. We did exome sequencing, and we found a change in MCF2, which is also another JEF, like in the same family of the other gene that we just found and described. And so MCF2, this guanine nucleotide exchange factor. And so through Gene Matcher is a publicly available database where researchers or clinicians can put in a gene of interest and try to match with other people across the world with errors in the same or changes in that same gene. And then so as we put our gene in Gene Matcher, we matched with another group who had a fetus with agenesis of the corpus callosum, which I also said was an axonal guidance feature. And so that actually pregnancy had been terminated because of the agenesis of the corpus callosum, and the autopsy had shown abnormal crossing of the motor fibers. And strikingly, that fetus had the exact same change in the MCF2 gene. And so here, this is just showing that the corpus callosum is missing. Our individual had also, we showed that through diffusion tensor imaging that he had both fibers that crossed as they normally do and fibers that do not cross. And same thing, we did transmagnetic stimulation and showed that his fibers had crossed and uncrossed fibers. And again, through Frédéric Charon's lab, they did in vitro studies that showed that this MCF2 also interacts with DCC, like the other mirror movement genes, and that with MCF2 helps relocalize the DCC, which is usually on the periphery of the cell, but then the MCF2 with our variant is less able to relocalize the DCC to the inside of the cells. And so MCF2 is a novel mirror movement genes, which is also associated with a variable phenotype from mild mirror movement to something more severe, like agenesis of the corpus callosum, and that it too may function through the netrin DCC signaling pathway. So just by showing you just these few examples, I just wanted to illustrate how, through studying families and individuals with rare syndrome, we have been able to better understand how axons and the nervous system is wired, but also it gives us a good window of opportunity into learning about more severe disorders as well. And that's it. So I'd like to thank you. Yeah, so I just wanted to take the last few minutes just to thank the families and patients who were involved in these studies. Of course, all the individuals of my lab, of Frédéric Charon's lab, and our various collaborators and funding. Thank you. That was fantastic, Myriam. C'était fantastic. Merci. Thank you for illustrating the fact that you can study one syndrome, find a genetic cause, and use that as a gateway to understanding other genetic syndromes. Actually, Myriam, can I ask you to just, are there any questions on the virtual world first or the real world for Myriam? Maybe after the. Sure, we can do that. So Myriam, you have, you brought some families. Would you like to introduce them? Sure. So actually, it's with great pleasure that I'd like to introduce the Labelle family. Peut-être je vais le faire en français. Donc, j'aimerais introduire et dire bonjour à la famille Labelle. Donc, Monsieur Serge Labelle, Edith et Vicky. Donc, c'est grand-papa,
filles puis petites filles. En fait, c'est une belle famille qui sont là avec le syndrome des mouvements miroirs. Donc, en fait, je vais vous laisser parler un peu de votre parcours puis votre histoire. Puis aussi, vous remercier beaucoup pour tout ce que vous avez fait, non seulement votre participation au projet, mais aussi comment vous avez communiqué avec les autres familles à travers le monde, etc., pour mieux faire connaître ce désordre-là. Venez. Si vous voulez parler. OK. Nos vidéos sont... Merci. OK, parfait. OK, je vais juste l'ouvrir. Parfait. Merci. Donc, nous non plus, on n'est pas très, très habitués à parler en public. Donc, oui, effectivement, on est une bonne famille avec le syndrome. Je vais commencer par mon père, comme vous dire un peu chacun comment c'est arrivé puis comment on s'est rendu avec le centre de recherche. Moi, j'ai 78 ans. OK. Je suis né avec ce syndrome-là. Je m'excuse, j'ai un peu un chat dans la gorge, là. J'ai oublié d'apporter des minouches pour le faire sortir. Mais, justement, vu que c'était vraiment pas connu à ce moment-là, je viens d'une famille de 10 enfants. Je suis seul avec le mouvement miroir. Les autres, ils ont posé les tests dernièrement, puis ils n'ont pas de gène comme tel. Ouais, j'ai grandi avec ça. Je suis allé à l'école à un moment donné, puis mes frères un peu plus vieux, ils se moquaient un peu de moi à cause de ces mouvements-là. Donc, je cherchais à cacher ma main quand j'écrivais, surtout à l'école. Parce que si j'écris, d'autres m'écrivent aussi, là. Mais c'est ça. À un moment donné, je me suis rendu compte que les gens ne remarquaient pas vraiment ça. Parce qu'ils regardent une main qu'on joue, ils ne regardent pas l'autre main, il fait le même mouvement. Donc, ça reste. À partir de ce moment-là, ben, j'ai commencé à moins cacher. Je suis resté tout simplement moi-même. Puis, j'ai quand même j'ai été jusqu'au secondaire. Puis, mon secondaire, à un moment donné, j'ai fait ce qu'ils appellent le commercial spécial. Mais dans le commercial, OK, j'ai passé les tests. Tout ce qu'il y avait était commercial, sauf le dactylo. Et les moins jeunes, peut-être qu'ils ne savent pas, aujourd'hui, vous faites ça sur l'ordinateur, mais c'est ça. Et le dactylo, c'est que vous avez un doigté, puis vous devez faire tant de mots à la minute, c'est-à-dire. Puis à un moment donné, ben, c'est ça. Vu que les deux, ils bougeaient mes deux doigts, ben, les touches se croisent, puis à ce moment-là, ça bloque là. Je ne peux pas continuer. Je trouvais d'être déplacé. Puis, c'est le seul test que je n'ai pas réussi. Mais grâce à la technologie, je peux dire que moi, j'ai mon doigté à l'ordinateur, puis ça va très bien. Oui, c'est ça. Les plus jeunes, ils développent plus. Mais à ce moment-là, c'est ça. À partir de ça, ben. On peut se rendre à moi. Hein? Comment on est rendu à moi? Oui, c'est ça. Avec ma mère. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. C'est ça. Moi, j'ai continué, je l'ai dit, je me suis marié, j'ai 3 enfants, dont une, Edith, qui a le mouvement miroir aussi fort que moi. Je suis le bébé de la famille. Oui, la troisième. Puis, mon fils, lui, c'est son dernier fils qui a le mouvement très fort comme nous. Les autres personnes ont le gène. Mais ces personnes-là,
Et veut dire, ils n'ont pas le mouvement aussi fort. Physiquement, ça paraît pratiquement pas. Ouais, c'est qu'il y a des degrés de selon que ça nous affecte. Les autres, c'est vraiment très, très présent. Moi, ça l'est beaucoup moins. Tu vois un petit peu, mais tu sais, fait il y a comme des petits degrés. Fait que les plus à toucher, c'est ces deux-là et mon cousin. Donc, c'est ça. Une petite attention. Et étant donné, ben, j'ai quand même fait carrière, moi aussi. Puis j'ai fait des rénovations chez moi, malgré. Parce que j'avais une épouse qui, au départ, qui a vu que j'avais ça, j'en avais parlé, tout ça. Et puis, à chacun de nos enfants, elle surveillait justement s'il y avait le mouvement. Jeune bébé, s'il y avait comme les deux mouvements. On dirait qu'à partir de l'âge de 2 ans, ça a été comme, il l'avait plus, sauf Edith. Et c'est ça, c'est que mon épouse, ben, à un moment donné, ce qu'elle voulait faire, elle lui a dit, ben, pense que tu n'es pas, à part des autres, tu as même quelque chose de plus que les autres. Fait qu'elle Au nous, lieu de dire que j'étais différente, j'étais spéciale. ouais. Elle nous encourageait vraiment à faire, moi, me lancer plein de défis parce que justement, travail manuel, et je réussissais quand même plusieurs choses. C'est plus long, mais j'arrivais pareil à un bon résultat. Ensuite, on est en audio. Je pense que je suis rendue, je vais jaser un peu. Oui, vas-y, toi. Donc, c'est ça. Ma mère qui nous a quand même beaucoup poussé, puis ça m'a aidé à être une personne comme qui a grandi dans la vie avec aucun... j'ai pas eu vraiment peur de moi ou de... j'ai réussi à avoir quand même une bonne confiance là, pour avancer dans la vie. C'est sûr qu'on parle de ma mère au passé parce qu'effectivement, elle est décédée. Mais tout ça pour dire que une fois qu'elle est décédée, mon père, il cherchait quelque chose à faire, il s'ennuyait. Et puis, avant ça, j'ai quand même ma belle-sœur avec mon neveu qui l'a fort. Quand lui a commencé l'école, elle m'a dit, Edith, je ne sais pas comment en parler au professeur du fait que manuellement, il y a plus de difficultés. Fait que j'ai commencé à faire des recherches pour trouver les mots ou trouver des places où elle pouvait référer les professeurs. Donc, ça restait là, elle avait ce qu'il lui fallait, puis bon, on n'a pas fait plus de cas. Mais au décès de ma mère, quand mon père a fait « Oh, moi, je veux m'impliquer », puis je sais, tu sais, qu'on avait vu qu'il y avait quand même un centre de recherche, il s'est rendu donc plus loin que moi. Il a rencontré justement Dr. Charon, que vous avez pu voir, qui est très en collaboration avec Dr. Srour. Et c'est lui qui nous a mis en contact justement avec Dr. Myriam Srour. Puis de là, on a rencontré aussi d'autres gens comme un autre département pour de la marche qu'on pourrait même vous montrer, mon père ici. Fini. On va peut-être le remettre. C'est un petit vidéo. Ouais, remets-le. Vous voulez que je le remette? Ouais, non, c'est ça. Bien cool. À savoir si justement ça revient au truc de la souris, à savoir si le mouvement au niveau du tapis fait en sorte que nos pieds ont tendance à vouloir justement plus être pareils. Oui, c'était pour voir si nous aussi, on avait une tendance à vouloir reproduire les pas de la souris, pour voir si quand on était forcé à être déstabilisé en marchant, voir si comment on réagissait. Puis oui, ça a un petit impact sur les jambes. Donc, c'était le test. Mm-hmm. Après ça, oui, on peut aller pour nous, ça a été avec Dr. Srour, puis avec beaucoup d'autres qui nous ont aidés. Et puis, nous, on a ouvert une page Facebook à ce moment-là pour expliquer justement le syndrome. Parce qu'on sait qu'il y a des gens encore
qui ne savent pas, qui ont peut-être le syndrome comme tel, Ou qui mais qui ne ne savent savent pas pas, mettre le nom dessus. c'est ça, qu'est-ce que c'est. On a eu des contacts même avec des gens de la France aussi, parce que là-bas aussi, il y a des recherches là-dessus. Et oui, Et on a réussi à avoir contact avec l'équipe de découverte. Puis, on a eu un petit bout de visibilité sur leur chaîne. Leur chaîne, effectivement. Une scène de la vie quotidienne. Remarquez-vous quelque chose? Regardez les mains. Ce que la main droite fait, la gauche le reproduit involontairement. Je m'appelle Edith. Je vous présente mon père Serge, ma fille Vicky et ma petite fille Myriam. Nous sommes tous atteints du syndrome des mouvements miroirs. Héréditaire, le syndrome touche la famille Labelle depuis au moins 5 générations. On se gratte le fond de la tête, puis les doigts vont bouger. On aura beau essayer de se concentrer, il n'y a rien qui va empêcher l'autre main de faire les mêmes mouvements. Il n'existe aucun traitement ni médicament pour contrôler les mouvements involontaires. Heureusement, la condition n'évolue pas et reste stable. Les gens, ils remarquent pas vraiment qu'est-ce qu'on a parce qu'ils sont pas portés à regarder l'autre main qui est pas dans le chemin. L'effet miroir est intriguant. Comment et pourquoi se produit-il? Lorsqu'on veut activer la main droite, l'hémisphère gauche du cerveau envoie un signal. À travers les nerfs, ce signal transite jusqu'aux muscles de la main. Mais chez la famille Labelle, une deuxième connexion s'est formée. Une déviation qui transmet le même signal, mais à l'autre main. Pour nous, c'est pas une maladie, c'est un syndrome. On veut pouvoir démontrer que on peut vivre avec ça sans problème. Oui, fait qu'on a parlé aussi de notre Page Facebook. Facebook. Un petit peu. Vas-y. c'est ça. Disons que pour les gens qui veulent, seraient peut-être intéressés, allez voir la page Facebook. On a des cartes ici. Donc, il faut dire aussi que le syndrome comme tel n'est pas bien connu au niveau de la santé. Les médecins ne connaissent pas ça. Personne n'en a entendu parler parce que moi, j'ai distribué des cartes partout où je suis passé. L'idée, c'est vraiment de faire connaître ce mouvement-là pour aider la prochaine génération aussi. Parce qu'il y a d'autres enfants qui vont naître avec ça. Puis c'est pour rassurer les parents, justement, à pas craindre qu'ils vont quand même réussir leur vie. C'est ça. Il y a moyen de vivre très bien avec le syndrome. Puis oui, on a des effets cocasses que justement on veut vous montrer, mais qu'on garde pour la fin. Mais c'est ça. On veut montrer aussi que ça peut être positif là, d'avoir ce syndrome-là, parce que comme on dit, c'est pas une maladie, c'est vraiment un syndrome. On vit très bien avec, on apprend à se débrouiller dans la vie facilement là, avec ça. Et moi, à un moment donné, en retombant, non, pas en retombant, en revenant dans mon enfance, je me suis rendu compte que des choses, justement, que je ne pouvais pas faire. La réalité, c'était ça. Il jouait au hockey, essayer de lancer du poignet. Oubliez ça. Et des poignets, ils font les deux mouvements contraires. Sauf que quand on joue au ballon chasseur, ben ça, pour attraper le ballon, vu que les deux mains font la même chose, c'est facile pour moi. C'est qu'on développe une adaptation facilement avec ce gène-là. Donc, c'est vraiment, on apprend à vivre avec.
c'est ça qui est le fun, c'est que c'est tellement pas visible quand tu portes pas attention. Tu sais, tu le vois, là, mais il faut vraiment que tu mettes ton attention sur la deuxième main parce que sinon, tu ne la vois pas nécessairement. Donc, c'est pour ça que notre syndrome n'est pas très connu parce qu'il regarde la main principale puis il oublie la main secondaire qui, elle, a tendance à faire pareil. Donc, on finit avec un petit vidéo très, très cocasse et très drôle que nous, ça nous fait rire à chaque fois. C'est mon père avec une bouteille d'eau. En gros, pour expliquer la vidéo, c'est que vu que tu forces pour déboucher le bouchon, ta deuxième main force en même temps, donc la pression fait sortir l'eau. Voilà. Donc, on voudrait juste dire merci à tous ceux qui nous aident justement avec les recherches. Puis qu'il y a beaucoup d'autres recherches qui s'en viennent à suivre, bien, surtout un scan cérébral. Ça va être le fun, on a bien hâte. On va avoir hâte de vous montrer ça. Bon, merci beaucoup. C'est drôle, des fois on pense que quelqu'un est maladroit, mais peut-être c'est un petit peu plus compliqué que ça. Merci aussi pour vos efforts à sensibiliser nous, le monde, actuellement et dans le monde de Facebook, de cette condition. Sincèrement, moi, je ne connaissais rien de ça. Et je pense que je connais quelque chose des maladies rares. Alors, c'est toujours informatif, au moins pour moi. Je pense pour les autres. Merci beaucoup. Juste une question, parce que vous êtes droitier. Oui. Est-ce que vous êtes capable de faire des choses avec les deux mains de façon égale ou est-ce que... Non, mais je suis surtout droitier. Je ne pourrais pas écrire de la main gauche aussi bien que de la droite. Okay. Mais oui, on a des tendances ambidex, mais on ne l'est pas pour certaines choses importantes, comme écrire. Je ne vois pas d'autres exemples. Moi, je dirais, avec un tournevis, là, j'aime beaucoup monter mes meubles moi-même là, parce que mon copain n'est pas patient du tout. Donc, moi, je vais suivre les instructions à la lettre, mais j'ai besoin. Mais le tournevis, je vais me servir des deux mains très facilement, sans problème. Mais écrire, non, c'est la droite. Oui, on a une main plus dominante, je veux pas. Par contre, je vous dirais que ma gauche, elle peut servir. Ça n'empêchera pas l'autre de faire pareil, Exactement. mais on est capable de se servir des deux. Mais on a des tendances beaucoup ambidex. les choses de la main gauche pour pouvoir garder ma droite utile à tout le reste. Ouais. J'allais juste faire un petit commentaire, mais en général, les personnes ont plus tendance à être ambidextres. Puis même, il y a une personne que je connais avec des mouvements miroirs qui peut écrire comme tic, 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 tic en miroir, en fait. OK. Ouais, ouais. Fascinant. M'excuse pour ma petite question niaiseuse. Y a-t-il des questions dans le monde virtuel ou dans le monde réel? Voilà. Non. Juste une autre question. Non. En forme de traitement, je sais que c'était mentionné qu'il n'y a pas de traitement, mais est-ce que c'est la physiothérapie ou c'est... Non, c'est rien. Okay. C'est vraiment nous-mêmes qui apprenons à se débrouiller avec, tout simplement. On apprend à développer des trucs pour vivre avec ça, à trouver des façons que je vais ouvrir ma bouteille un peu plus haut parce que si je la prends là, ça va voler. Fait que là, je la prends un peu plus haut puis je dévisse. C'est des petits trucs comme ça qu'on apprend à jouer avec puis on finit par bien s'en sortir. Ouais. Comme dans mon cas, je pourrais vous dire que je prépare toutes mes choses d'avance, comme, mettons, aller prendre le métro, ma bouteille va être prête, mes clés vont être prêtes pour être certaine de ne pas être tout pognée puis à chercher comment... fait que oui, je suis très, très structurée dans la vie, probablement à cause de mes mains. Oui, parce que si elle aurait ouvert la porte avec tous ces trucs, la poignée puis les trucs auraient tombé en même temps. J'imagine les trucs de magique, c'est pas facile. C'est de l'adaptation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Are we the last one?
Merci beaucoup, la famille Labelle. Merci, Labelle. Et merci beaucoup, Dr. Srour, pour cette présentation. Fascinant. Donc, on va terminer le symposium avec juste une mise à jour de ce qui se passe au niveau de recherche pour les maladies rares. Comme on a entendu, malheureusement, il y a des failles dans le réseau. Ça ne marche pas de façon fluide pour les personnes atteintes des maladies rares, ni leur famille. Et les médecins dans la chambre, les autres travailleurs de santé, les infirmières nutritionnistes, les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les pharmaciens, c'est pas quelque chose de nouveau. On est très au courant de ce qui se passe, les cancers génétiques. Mais on est tanné aussi. Alors, il y a plusieurs années, on s'est mobilisé, Dr. Kristof, qu'on a entendu ce matin, avec plusieurs de nous au CUSUM. On voulait premièrement s'organiser au CUSUM pour essayer de mettre en ordre ce qui clairement était en désordre. Puis éventuellement, peut-être l'agrandir au niveau provincial. Et on faisait ça en se siégeant on va former des comités, on s'est siégé dans des comités provinciaux pour essayer d'adresser ça. Et je pense qu'on a des bonnes nouvelles, ou peut-être le début des bonnes nouvelles. Comme vous avez peut-être entendu, l'FRQS, le Fonds de recherche Québec de santé, a sélectionné 15 réseaux thématiques de recherche à subventionner il y a quelques semaines. Et je suis fier de dire un de ces réseaux, c'est le réseau québécois des maladies rares, donc qu'on appelle le RI-MUHC. C'est un réseau qui est vraiment avec l'ambition d'adresser tous les enjeux qu'on a discutés et pour être ouvert au niveau provincial. Dans le contexte, c'est juste, si vous me permettez, c'est que le M3S a réalisé il y a plusieurs années avant la pandémie qu'il y avait une faiblesse dans le soin des personnes dans les personnes et familles atteintes des maladies rares. Et par un groupe de travail, puis après ça, un comité consultatif, ils ont formulé un plan stratégique pour essayer d'adresser ces défauts. Vous voyez 3 axes qui étaient formulés. Axe 1 et axe 2 tombent dans le domaine de la juridiction du M3S parce que c'est lié avec le soin clinique. Mais l'axe 3 se concentre surtout sur la recherche parce que la recherche est intégrale dans le monde de maladies rares. En fait, des fois, la recherche est le soin. Et il fallait qu'ils réalisent ça. Sauf que quand on regarde les objectifs d'Axe 3, je le mets un petit peu plus gros ici, c'est de créer un registre québécois de patients atteints des maladies rares, promouvoir la recherche fondamentale translationnelle et clinique. Translationnelle, ça veut dire de l'amener au labo jusqu'au chevet de patient pour mieux dépister et comprendre qu'est-ce qui se passe dans ces domaines, dans ces maladies. Objectif 3, c'est de faciliter le transfert de connaissances entre chercheurs, cliniciens et patients. On ne peut plus se concentrer sur l'aspect académique pour la publication et s'arrête là. Il faut que ça se traduise à quelque chose de concret pour le patient et leur famille. Et objectif 3.4, c'est accélérer l'innovation thérapeutique. Ces objectifs ne tombent pas dans le domaine du M3S parce que c'est vraiment centré autour de la recherche. Mais une agence québécoise provinciale, gouvernementale, qui se concentre sur la recherche, c'est l'FRQS ou l'FRQ. Alors, on s'est mobilisé, on a travaillé très fort pour formuler une application au FRQ et on a proposé de créer RARQC. Donc, RARQC, c'est la recherche pour avancer la connaissance sur les maladies rares au Québec. La vision, la vision n'apparaît pas très bien ici de la façon ironique parce que le fond est différent, mais la vision, je vais le dire, c'est la nature complexe des maladies rares et leur rareté exige une évolution du modèle de soins. Plutôt que des approches isolées, on peut plus travailler dans des réseaux. Il faut travailler dans un modèle de réseau. Un réseau, ce n'est pas juste moi je te parle ou toi tu me parles, c'est un modèle de réseau. On travaille ensemble, peu importe où vous êtes, parce que vous avez une expertise, moi j'ai une expertise, l'autre personne a des patients. Il faut travailler ensemble pour avoir une synergie, pour essayer de non seulement avancer la recherche de façon exponentielle, mais pour transformer la trajectoire des personnes qui sont atteintes par ces maladies rares. La mission, c'est
c'est en fait de créer un réseau provincial pour favoriser l'apprentissage entre pairs, le partage de connaissances, le partage de ressources, le partage de capacités pour complémenter le système de santé, pour complémenter les axes 1 et 2 du M3S. So just to put it in the context, because it was very clear that rare diseases is very siloed, not just in Quebec, but really across Canada, across the world, one of the things that we wanted to do was to break down those silos. So many years ago, I forget exactly how long, Dr. Kristof and I were in a hallway in this conversation. We ended up talking about this, and I'm pretty sure he regretted it because the conversation wasn't ending with me. But we said, okay, well, we need to address these weaknesses, these lacunes in our system. And so we ended up forming the Consortium for Rare Disease Research at the MUHC, which then allowed us to proceed to work at the provincial level, first as a working group and then as a comité consultatif, to help the government formulate a strategy for rare diseases that included both clinical care and research integrated into the clinical care. And as a result of that, we were able to form RareQC, which is a provincial network that was just recently funded by the FRQS. The RareQC network has a following vision is we need to evolve the model of care. We can't be, you go to this hospital, you get you see a clinic, maybe you go to another hospital, they send you to another hospital. Maybe that person doesn't even know the person down the hallway who is a specialist. We can't work in these silos. They don't help anybody. We need to work as a network. And a network isn't just, oh, I know you work on this and I know you know that I work on this. That's not what a network is. That's just word of mouth. A network has to be, I have expertise, you have expertise, this other person has the expertise, this other person has the patience, and regardless of our geographical differences or distances, we need to be able to work together. We have something called the internet. I'm not sure the MUHC is aware of it based on the fact that it doesn't always work, but it seems to, the rest of the world works on something called the internet, and we should be able to use that technology to collaborate with our partners who, if you think about it, they're just a few hours away in the province. There's no reason we can't collaborate to improve the care of patients with rare diseases. So how do we want to do that? There is no research network, so let's create one. And let's do that and leverage the expertise of all the Quebec centers. There are specialists in all rare diseases across Quebec. And there's no reason why we should be siloed from each other. And not only that, there are rare diseases that cross different clinical specialties. And so we need to be able to capitalize on that. So let's develop a provincial network to foster peer-to-peer learning, sharing of knowledge, sharing of resources, and sharing of capabilities. And we'll do that to complement the healthcare system and the clinical missions of the M3S to improve care for rare diseases. So what are the unmet needs? Alors, les besoins non comblés, c'est que le M3S n'est pas au courant même de l'épidémiologie des maladies rares au Québec. Quelles maladies rares existent au Québec? On estime qu'il y a peut-être 7000 maladies rares qui existent mondialement. Lesquelles se trouvent au Québec? Où est-ce qu'ils se trouvent au Québec? C'est quel le code postal? Est-ce qu'il y a des formes dans la région du Nord, dans Nunavik, qu'on manque? Est-ce qu'il y en a plusieurs dans des autres régions qu'on n'est même pas au courant parce que ces gens ne sont même pas capables de se rendre à une place urbaine avec apparemment l'expertise? On doit essayer d'aller les chercher ces informations. On doit éliminer les silos, comme mentionné avant. On doit améliorer le soin clinique. On doit réunir tous les spécialistes de tous les domaines. Et quand je parle spécialiste, je ne parle pas exclusivement des médecins. Ça, c'est clair. Okay? Les spécialistes ne sont pas juste les médecins. Ce sont des infirmières, ce sont des nutritionnistes, ce sont des pharmaciens, des conseillers génétiques, des ergothérapeutes, des physiothérapeutes et plein d'autres personnes que j'oublie à ce moment. Chacun a leur expertise. On doit travailler ensemble pour essayer d'améliorer le soin. La recherche, il faut réunir les chercheurs. Le Dr Charon au IRCM et Myriam Srour au l'hôpital pour enfants, mais on est quoi, 30 minutes distance entre eux, chacun, 45 si on ajoute les nids des poules. Mais on est capable de se connecter. Alors pourquoi on ne le fait pas de façon systématique au lieu de par chance? Et à la fin de la journée, aucune personne ne le sait pour compte. There's a lot of unmet needs in rare diseases. We don't even know the epidemiology of rare diseases in Quebec. Of the 7,000, how many are in Quebec? Where are they located? Who are they seen by? We don't know. Let's eliminate silos. Let's improve clinical care, bringing together all experts of all aspects, right? So
I just want to make sure this is not a doctor thing, right? This is a rare disease expert thing. So you could be a rare disease expert and being a nurse, genetic counselor, nutritionist, physiotherapist, occupational therapist, pharmacist, and any other specialty I can't think of right now. We need to bring all these people together, virtually, obviously, to be able to improve the care for the rare diseases that we see. We need to integrate research. Research is care. We need to realize that that's not one or the other, they're both. And at the end of the day, no one gets left behind. So this is why we formed RI-MUHC. We want to be able to form a web across the province so that there is nobody left behind. Je ne vais pas marcher sur ça, juste pour dire qu'on a un organigramme de notre réseau. Ça va constituer 3 piliers importants. Une pilier qui se concentrerait sur le base de données et le repositoire ou une biobanque des échantillons. Les maladies rares sont rares. Les échantillons sont aussi rares et il y a plusieurs types d'échantillons qu'on peut discuter. Mais à la fin de la journée, il faut collecter ces échantillons pour qu'on puisse avancer des études. Le pilier 2, il faut comprendre la physiopathologie. Donc, il y a plusieurs façons de le faire, mais il faut comprendre comment un mauvais gène amène à une maladie. Parce qu'à la fin de la journée, ça nous donnerait une cible moléculaire pour essayer de corriger ou guérir la maladie. Pilier 3, c'est la recherche clinique centrée sur le patient. Et oui, ça inclut des études cliniques, pharmacologiques, interventionnelles qu'on est habitué. Mais la recherche clinique n'est pas exclusivement sur des études de traitement médicamenteux. Ça pourrait aussi impliquer des évaluations psychosociales, psychologiques, économiques ou pharmacoéconomiques. Bien sûr, il y a plusieurs aspects qui mettent un fardeau sur les personnes atteintes des maladies rares. Il faut mieux les comprendre. In English, I'm not going to go through the organogram, but just to let you know that RI-MUHC isn't a flighty idea. We actually have an organogram mapped out. We have, or will have, 3 major axes. The axis 1 will consist of having a database and biobanking. And when I say database, we actually envision a province-wide database for every rare disease in Quebec. We will have virtually connected biobanks where we will actually build and have a library of rare disease biological samples, which will then further all types of studies, whether they be genomic or proteomic or other. Axis 2 is the traditional scientific approach of understanding pathophysiology, and that will be both fundamental, translational, and preclinical work. And axis 3 is patient-centered research. Patient-centered research we often think of as pharmaceutical intervention studies, clinical trials, and that's definitely one aspect. That also includes, by the way, genetic therapies and up-and-coming other kinds of therapies, but it also relates to real-world issues that affect patients and families with rare diseases. Understanding psychological evaluation, healthcare resource utilization, pharmacoeconomic studies. We are actually partnering with INES. INES is actually very interested in what we're doing because they don't have, the expertise in these rare diseases, but they're often the ones you go to get, drug approvals. But also, we'll be able to provide them with pharmacoeconomic data that will guide their evaluations. In fact, we'll probably be sitting on their committees. So this is a network at a glance. We are not going to be able to show every one of the rare disease experts that's in our network. It is an open network. We will obviously have terms of references, but if you identify yourself as a person who focuses on rare disease, we welcome you to join our network. As you can see here, there's a few of us. This is not an MUHC-centric network, although myself and Dr. Geneviève Bernard, who is not here today, are from the MUHC, but we certainly have others. We have Nicolas Pilon from UQAM, Philippe Campeau from Saint-Justin. We have others, Dr. Cassin Patton from INRS, and Vincent Ferretti also from Saint-Justin. We have representation from all centers across the province. Michelle, who some of you may have recognized from the emails, this is actually what she looks like in semi-real life, and in actual real life, she's here, and she has been helping us lead this development of this network. We also do have a scientific committee because despite how gray my hair is, there's actually people who have grayer or lesser hair than me, and they are wiser, they are more experienced.
and they are some of the pioneers of genetic diseases, not only of Quebec, but in Canada. And we're fortunate enough that some of them have accepted to be on our scientific committee to provide us advice and guide us along the way. And as you can see, they're listed here. So that's it. I just want to give you an update. So we hope that this will transform the trajectory of care for rare diseases, first in Quebec and then the rest of Canada. Donc, merci beaucoup pour votre attention. On espère que le réseau RI-MUHC va non seulement transformer la trajectoire de soins pour les personnes atteintes des maladies rares, mais aussi, non juste au Québec, mais au Canada. Any parting words? No. Okay. Well, thank you very much for. Oh, sorry, there's a question. Yes, go ahead. Merci pour la parole. J'aimerais savoir, est-ce que RI-MUHC pourra avoir des partenariats avec Informe Rare? Informe Rare, c'est beaucoup plus Pouvez-vous canadien. répéter ça? Je n'ai pas entendu. J'aimerais savoir si RI-MUHC pourra avoir des partenariats avec Informe Rare. Informe Rare, c'est une organisation pan-canadienne qui s'occupe des maladies rares. Alors, la question, c'est oui. Alors, premièrement, on est ouvert à tous les partenaires, la possibilité de former toutes sortes de partenariats. On n'est pas exclusif. Et ça, c'est une des choses que j'exige pour les personnes qui veulent joindre notre réseau. C'est qu'il faut avoir la bonne intention. On fait ça pour, à la fin de la journée, aider les familles et les personnes atteintes des maladies rares. Et la seule façon qu'on va le faire, c'est en éliminant les silos, peu importe si c'est silos québécois ou national ou ailleurs. Alors oui, la réponse à votre question, c'est oui, on est ouvert à des partenaires, non seulement Informe Rare, mais des autres. Alors, alors aujourd'hui, il y a le réseau de Vision, qui était un des réseaux subventionnés par FRQ. Voilà. Puis, c'est mené par Dr. Michel Caillouette. Eux, ils se concentrent sur les maladies de vision, bien sûr, mais une partie, c'est des maladies rares ou maladies génétiques. On partenaire avec eux. Alors, on est ouvert à tout. On est en train de développer des partenariats avec des autres groupes nationaux, internationaux, comme par exemple des Undiagnosed Disease Network aux États-Unis et autres. Alors oui, on est ouvert. On est aussi ouvert, non seulement ouvert, on accueille tous les groupes pour la défense des patients. Dans all the patient advocacy groups, il y a à peu près plus que 150. On est au courant, dans lesquels on est au courant et pour qu'on ait un contact. Et bien sûr, avec le RQMO en général, on a un plan de travailler avec tous ces groupes. Bien sûr, sur leurs maladies rares respectives. Même chose avec INES. Alors, au niveau gouvernemental, partenaires pharmaceutiques et industriels, niveau de soins, bien sûr, on est ouvert. Alors, oui. No, thank you very much. I think that wraps up our Rare Disease Day. You've got, we were planning to finish at noon. This clock tells me you have 6 minutes left, so I hope you're able to capitalize on those 6 minutes. And I really want to thank every single one of you, not only who are physically here, but who are virtually here, for your interest and your attendance. This is, Arnie, you said this was our fifth? This was our 5th annual Rare Disease Day. And, we're going to keep the momentum going, and I hope that you can do so with us. Thank you. For the MUHC people who will be joining us for the assembly meeting to discuss strategy, that will be at noon in room EM1 2225. And we'll see you there in about 5 minutes. Thanks.